Schönen guten Morgen. Good morning everyone here in Zürich, Oerlikon, in der Halle 55 am Swiss Coffee Festival 2022. Gestern haben wir schon sehr viel Action erlebt, auch am Freitag schon, aber heute geht es rund, weil heute sehen wir sehr viele, nochmal von den Teilnehmern, weil wir haben Pokalübergabe heute Nachmittag circa am 4 Uhr von sämtlichen neuen Schweizer Meistern da im 22, wo dann die Schweiz im 2023 in Athen und Taiwan darf vertreten. Auch heute gibt es wieder ganz viel zum sehen. Wir haben da jetzt dann gerade den Start bei den Barista-Präsentationen, haben heute später dann noch Coffee and Good Spirits. Ganz wichtig, gerade im Anschluss, jeweils nach diesen Präsentationen, werden Teilnehmer vorne an der SCA-Bar ihre Espresso mit euch im Publikum teilen. Also wer schon immer mal hat wissen, wie so ein Competition Espresso schmeckt, dann geht dort vorbei, unbedingt. Dann haben wir nachher auch bereits circa ab dem Viertel ab 10 Uhr haben wir bereits die ersten Coffee Talks, wo wir über sehr viel Fachkundiges mit Teilnehmern von extra da gekommen sind, über Kaffee schwätzen und ihr könnt etwas lernen. Also, wenn ihr jetzt noch die Hause sind, findet jetzt müsst ihr zuerst mal noch gemütlich zu mürgeln, dann möglichst rasch das Tram, den Bus, den Zug, das Auto da annehmen, kommen nach Oerlikon und feiern mit uns Spezialitäten-Kaffee auf höchstem Niveau. Es würde uns sehr freuen, wenn heute auch wieder die Bude rappelvoll wird und Teilnehmer so richtig stark angeführt werden bei ihren Präsentationen. Aber wir sind jetzt schon wieder so weit und jetzt heisst es, Action geht wieder los da auf der Bühne mit unserer ersten Präsentation und darum geht es jetzt bei Barista so richtig los und ich würde sagen, Bühne frei für die erste Teilnehmerin. Großen Applaus für Katharine Gueros! Hello. Hi. Hi. Can I have my music, please? Time. Today, I hope I make it very enjoyable for you judges. You can call me Kat, and I'm from Brazil, where my barista journey started. Living in South America, next to so many amazing coffee plantations, made it a bit easier for me to travel around there and visit some coffee farms. During this time, I spent 2 weeks in Colombia, and there I had the most beautiful espresso of my life. That made me sure I wanted to keep pursuing the barista profession. That made me dream and brought me here today, to create connections and enjoyable moments by sharing coffees that have the same roots as me. This makes me so proud of the place I come from. Today, I'm gonna serve to you a Colombian coffee that reminds me of that magical day. And that is also making a lot of friends and customers of mine fall in love with South American coffee. Today, if I can make you feel the same way my friends and I felt while you drink this South American coffee, I accomplished my mission. I'm gonna guide you through my 3 courses in this way. From an espresso course, we get to know the coffee process. From a milk beverage, we get to know the process from bean to cup. And from a signature drink, we combine those 2 countries that were so important for my barista journey, Brazil and Colombia. So let's start. The coffee I'm using today is Cerro Azul Geisha. This coffee was fermented in silo tanks in order to increase its complexity,
then sent to mechanical dryers for 48 hours. Then it dries in the sun for 2 weeks to increase its complexity. The microclimate of the farm, combined with the variation of temperatures, makes the trees fight to survive, concentrating a lot of energy into their cherries that turn into sugar. This leads to an amazing intensity of flavor and sweetness in the final cup. I'm first preparing to you my signature drink shots in order to cool it down, followed by my espresso shots. The recipe I'm using today is 20 grams in for 38 grams out. Honestly, I can't wait to serve this amazing espresso to you. Please write down the notes for my espresso. It has flavors of, in the first sip, you will find flavors of strawberry and lychee. For the second sip, you will find flavors of cherry and rum. And for the third sip, and my favorite, you will find notes of passion fruit and dark chocolate finishing. It has low bitterness, medium sweetness, medium tartaric acidity, medium body, syrup mouthfeel, and long, dark chocolate aftertaste. I'm gonna serve the espresso, but please don't drink it yet. Wait for my instructions. It's for you. There you go. This for you. Thank you. And this for you. Please go ahead, stir my espresso 3 times, and enjoy the 3-sip experience.
So, judges, are we ready to move on? For that, I'm going to share with you some more information about the coffee. And how, when I mix with milk, creates new flavors. So please, write down the notes for my milk beverage. It has flavors of dark chocolate ice cream, banana yogurt, amaretto cookie, and a creamy mouthfeel. This coffee is produced by a Herrera family that 15 years ago started to produce what would become Colombia's first geisha. Cerro Azul truly represents the potential of this varietal. Please enjoy my milk beverage straight away. The cherries of the coffee were picked in a sugar content of 18 bricks, a slightly higher level of ripeness to boost the fermentation. This process, combined with my coffee, will reveal the flavors of lychee. Please enjoy it. My coffee was roasted in a drum roaster for 9 minutes and 30 seconds, which 1 minute 30 was development time. This profile highlights the amazing sweetness of this coffee that today, together with my milk, will reveal the flavors of amaretto cookie. Enjoy it. I'm using a full-fat, organic milk that comes from our beloved mountains in Switzerland. I found out that this milk really increases the creaminess and the sweetness of this beverage. Please enjoy it. Now, we move on to the last step of this amazing journey. For that, I would like to combine Brazil and Colombia by presenting you some ingredients. I'm going to start with the Brazilian ingredients. Like some coffee cherries, some fruits are most known by their seeds. Today, I'm going to introduce to you 2 Brazilian fruits that you might know by their seeds. Cashew fruit, that produces cashew nuts, and cacao fruit, that produces the seeds that we make chocolate out of it. The first ingredient, I made a cashew fruit syrup by adding 2 fruits, 100 grams sugar, and 100 grams water. This ingredient, combined with my coffee, will reveal a new flavor of orange. The second ingredient, cacao pulp, that I made by extracting the peel and the seeds and mixing the flesh together. This ingredient is naturally very, very sweet, and I wanted to bring to celebrate the dark chocolate notes of my espresso. This ingredient, combined with my coffee,
we reveal a new flavor of melon. And now, we move to the Colombian ingredients. Do you remember that very first espresso I mentioned in the beginning? So, for me, it had a very clear taste of maracuya that is in my mind until nowadays. Somehow, I wanted to celebrate this amazing coffee that brought me here today. For that, I made maracuya juice by using 4 fruits for 1 liter water, and I turned into ice cubes. I'm gonna add 2 ice cubes for my drink. Its freshness, sweetness, and balanced acidity will bring a new flavor for my coffee, mango. Now, the last ingredient, coconut water from Colombia. I made a freeze-distilled coconut water to increase its sweetness and freshness. I'm adding 50 grams of this ingredient. That, together with my coffee, will reveal an amazing new flavor of cherry blossom. Now I'm adding 4 shots of my espresso. Now it's time to mix this tropical party. Honestly, I can't wait for you to experiment this drink. Please, judges, write down the notes for my milk beverage. It has flavors of melon, orange, mango, cherry blossom, syrup mouthfeel, then juicy, and I'm serving it cool, 15 degrees Celsius. Thank you. As South Americans, we are also known by the joy we live our lives. That today was celebrated by this amazing dance of flavors, aromas, and texture that this coffee provides to us. In behalf of the Hera family, my friends, my team, and I would like to thank you. And I hope I brought a little bit of this joy for you today. Time. Also, first presentation's over, so Katharina, up front, we'll have a short talk. And you're relieved of... Yeah, I can breathe. Good. Everything's good? Yes, everything good. Happy? Happy, yes. Great. You want to tell us a bit more about the coffee concept that you used today? Yeah, so for me it was really important to have a South American coffee, since I'm from South America, from Brazil. And tasting some Colombia coffees, I found this coffee that since the first taste I was like, oh my God, I need to serve this. So yeah, I'm really happy with it. So instant love. Instant love, exactly. Right. And the concept of your signature drink, because that's obviously always something that you need to think about and like takes a lot of time. Yeah. How long did it take you? Oh, I would say 2 weeks. 2 weeks. A lot of trials, yeah. And as well, I wanted to celebrate Brazil, so I brought 2 Brazilian ingredients. And yeah, I'm super happy with it. It's always nice to see if someone has something that he brings along from somewhere else. Yes. And chairs, obviously, with wonderful judges. Yes, yes. Good. Other than that, anyone you want to say thank you or cheer up to? So many people. First, Nick and Danny, my coaches, love you. I couldn't do without you guys. My boyfriend, Luca, that was with me with all the crises. All my friends, everyone from Collective Bakery, the guys from Fried Hats, G, Matt, Tom. I love you all, guys. Thanks, Suki. Thank you so much. Wonderful. So thanks a lot. Thank you. And yeah, we need to wait. Maybe you have some spare espresso to share? With me, or you want to talk with? In the back, maybe I have. No, it's all good. Yeah. But you anyway, if someone is keen to know how her espresso tastes, also wenn irgendjemand will wissen, wie ihre Espresso schmeckt,
You need to go to the SCA bar Yes, because I go she's there. going to serve very soon her espresso to the audience. Alle, die es gerne noch probieren wollen, ihr Kaffee wird jetzt dann gerade an der SCA bar ausgeschenkt. Und thanks a lot again and Thank big you. applause for Katharine. Thank you. Thank you. And of course. Gut, also, das wäre schon gewesen von unserer ersten Präsentation. Jetzt gilt es da noch ein bisschen aufzuzoomen natürlich, bevor wir dann nachher in Kürze mit dem nächsten Teilnehmer kommen, wo wir dann gerade sehen, als zweiten starten. Wir werden aber auch in ca. 5 Minuten, wenn es mir recht ist, einen Coffee-Talk haben. Also alle, die etwas über Kaffee erfahren wollen, kommt doch da zu uns zu der Bühne, hört ein bisschen zu, nehmt euren Kaffee und startet so richtig schön in den Tag, den schönen Sonntag, den wir heute haben, und feiern mit uns Spezialitäten Kaffee. Wir sehen uns gerade wieder.
Hallo und schönen guten Morgen einmal da bei der Competition-Bühne. Schön, dass wieder so viele Leute schon den Weg da nach Oerlikon, Halle 55, gefunden haben und mit uns zusammen Spezialitäten-Kaffee zelebrieren. Es gibt ja nichts Besseres, um den Tag mit so einem hervorragenden Cappuccino oder Filterkaffee oder, wenn ihr schon mögt, Espresso natürlich, zu starten auf höchstem Level. Aber was passiert da auf der Bühne? Wir haben da bereits die ersten Barista-Präsentationen, die da durchgeführt werden. Was bedeutet Barista-Präsentationen? Das bedeutet, dass da Teilnehmer hinter mir während 15 Minuten ihre eigene oder mehrere Kaffee präsentieren. Die Competition ist aufgeteilt in 3 Teile. Zuerst, oder auch die Reihenfolge da ist frei wählbar, aber der Teilnehmer macht 4 Espresso, 4 Milchgetränke, 4 Eigenkreationen. Und das präsentiert er einer Fachjury, die da die Getränke bewerten. Das sind nicht irgendwelche, sondern das sind alles Profis, die überall um den Globus angereist sind, um die da korrekt zu bewerten und natürlich dann auch richtig zu entscheiden, wenn es darum geht, wer darf die Schweiz im 23 in Athen an der WM vertreten. Das ist immer eine grosse Sache. Das sind auch nicht so 1, 2, 3 Barista, sondern auch jetzt gerade, bin auch selber da in Melbourne, in Australien, ist jetzt gerade die letzte Weltmeisterschaft gewesen. Und dort sind es also auch ein bisschen weniger als normal, aber es sind immer noch 47 nationale Champions gewesen, die dort um den neuen Weltmeistertitel gekämpft haben. Aktueller Weltmeister wurde Australien, wo neu wieder Weltmeister ist. Ist nicht das erste Mal. Australien gilt als eines von diesen grossen Kaffeeländern weltweit. Und darum, wir sind natürlich gespannt, ob auch dann der Schweizer vielleicht vorne wieder an der Weltspitze darf mitmischen in dieser ganzen Competition. Sonst, für alle, die ein bisschen mehr schon über Kaffee wissen und wie Kaffee kann schmecken, wir haben dort hinten an der SCA Cupping Bar, die ist da im Mittelgang, haben wir jetzt gerade ab dem 11 Uhr ein Cupping vom Nikolai Fürst und der Desarrolladores de Café, einem kolumbianischen Exporteur, wo dort verschiedenste Spezialitäten Kaffees zum Probieren abgibt. Also wenn ihr dort mal ein bisschen die Vielfalt von Kolumbien kennenlernen wollt, dann geht doch zu ihm und probiert mal, wie so Kaffee kann schmecken. Dann haben wir nachher jeweils auch nach der Präsentation der Baristas die Möglichkeit an der SCA Bar, die ist ganz hinten links, wenn man da herabschaut, jeweils den Teilnehmer kennenzulernen und sein Espresso 1 zu 1 zu probieren. Also wer immer schon mal wissen, weil man da einfach da unten hockt und halt nicht so genau sieht und schmeckt, was da präsentiert wird, wer hat wissen, wie so ein Espresso schmeckt, der kann das 1 zu 1 machen, weil die Teilnehmer schenken ihre Espressi dort euch aus. Und dementsprechend nützen die Möglichkeit und kumpeln mal so ein bisschen in die Competition rein und verstehen, was passiert. Auch immer wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, wer jetzt Feuer und Flamme fängt, sozusagen da bei diesen Competitions, wir suchen jedes Mal wieder neue Leute. Also wenn ihr jetzt findet, ja, aber das, was die da machen, das kann ich noch lang, dann wäre es super cool, wenn ihr euch, sehr wahrscheinlich wird das heute noch announced, aber schon relativ bald anmeldet fürs 23. Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen euch, wir brauchen Teilnehmer, dass so Veranstaltungen stattfinden können und dass wir als Schweiz eine Chance haben, an der Weltmeisterschaft gut zu performen, brauchen wir da Competition. Das bedeutet, dass wir natürlich da mit nur wenigen Teilnehmern immer schwieriger haben, weil einfach je mehr mitmachen, desto besser ist logischerweise die Qualität vom Gewinner. Sonst, gerade im Anschluss nach dieser Präsentation,
werden wir auch den ersten Coffee Talk haben. Und zwar geht es dort um Eco Cascara, ganz ein spannendes Thema. Hört unbedingt zu und lernt und versteht, was ist denn Cascara? Weil das ist auch nicht immer so ganz klar und man hat es vielleicht noch nie gehört. Aber ich möchte auch an dieser Stelle ganz wichtigen Leuten Danke sagen, weil ohne die würde es nämlich nicht gehen. Das sind unsere Sponsoren. Und darum gebührt ihnen auch wie immer ein grosses Dankeschön. Und ich möchte euch schnell nennen, wer das dann da wäre. Unsere Platin-Sponsoren Britta, Slayer bei Vasalli, Kaffeezentrale. Unsere Goldsponsoren Zuriga, DeLonghi, Hemro, Etzinger, Turmkaffee, Sage, Nespresso, BWT, Amici, Oatly und Cofola. Unsere Silbersponsoren Cibo, Rogalla, der Kaffeemann, Rast Kaffee, Espresso World, Kialoa, Tazza Rossa, Stoll Kaffee, Olympia Espress, Henauer Kaffee und Kaffeekonzept.ch. Riesiges Dankeschön von uns und einen großen Applaus von euch. So, ich glaube, da geht es jetzt dann gerade los mit unserem zweiten Teilnehmer vom heutigen Tag in der Disziplin Barista. Wir sind enorm gespannt und für alle, die es schon wissen wollen, heute ca. 16.00 geht das grosse Rangverkündigen los. Dann erzählen wir euch, wer sind die neuen Schweizer Meister in Latte Art, Coffee and Good Spirits, Cup Tasting, Barista und Filterkaffee selbstverständlich heute ca. ab 16.00, wo wir euch das werden erzählen. Die Weltmeisterschaften, wie erwähnt, sind im Juni in Athen für Barista, Brewing und Cup Tasting. Und ein bisschen später im Jahr, das heisst ca. September, Oktober, werden wir dann den Coffee and Good Spirits Meister und den Latte Art Meister nach Taiwan schicken an die WM, um die Schweiz dort entsprechend vertreten. Gut, jetzt sind wir dann gerade so weit. Wir warten natürlich noch auf die Jury, weil ohne die Jury geht es natürlich nicht. Und dementsprechend dauert das einmal einen Moment, weil die Damen und Herren tun sich natürlich äußerst genau mit der Präsentation auseinandersetzen, weil auch das gibt immer nach der Präsentation viel zu diskutieren, zu argumentieren, zu probieren nochmal und zu studieren, was dann eben genau da gesagt worden ist. Da geht es einerseits um das Gesprochene, also was hat der Teilnehmer erzählt, wie genau ist das gewesen? Sprich, Teilnehmer müssen das Getränk sensorisch ansagen, bevor sie serviert werden, damit die Jury nachher prüfen kann, ob das Angesagte mit dem Probierten korreliert. Sprich, so wird dann bewertet. Zudem geht es auch um Kreativität, es geht um Individualität und natürlich am Schluss um hervorragenden Kaffee. Und nur der Beste gewinnt. Das ist da auch immer eine schöne Sache. Weil manchmal ist es halt für euch vielleicht auch schwierig zu wissen, wer ist jetzt gut und wer nicht. Grundlegend aber auch immer schön, wenn man natürlich schon mal merkt, dass jemand gut präsentiert, hilft das auch zum logischerweise hervorragende Getränke machen. Wir haben hier eine wunderbare dreigruppige Slayer-Kaffeemaschine im Einsatz. Die ist für alle Teilnehmer die gleiche und die ist gegeben. Die Mühle, die ist da zur Verfügung gestellt. Die müssen Sie aber vorgängig einstellen, kalibrieren in einem Training und nachher kommen die dann auf die Bühne, dann nochmal rekalibrieren und werden dort dann prüfen, ob das so stimmt, wie sie das wollen. Weil die Teilnehmer haben natürlich eine klare Vorstellung, wie ihr Espresso sollte schmecken. Das Wasser, logischerweise, ist auch vorgegeben, das können Sie in dem Fall
Nicht wie bei anderen Teilnehmern oder besser gesagt anderen Competitions, zum Beispiel im Brewing, wo man das Wasser selber mitbringt, ist das bei Barista nicht der Fall. Das ist da vorgegeben. Sonst das Table Setup bei nationalen Wettbewerben auch vorgegeben. Das heisst, der Teilnehmer kann einfach das, was er mitbringt, frei entscheiden. Aber in der Positionierung da an den nationalen Wettbewerb ist er limitiert. An der WM ist das dann Next Level. Dort können Sie auch mit dem Table Setup noch ein bisschen mehr spielen. Sie dürfen es anders anordnen und so weiter. Auch das ist immer wieder sehr spannend zu sehen, was sich die Teilnehmer da alles überlegen. Das Schöne ist auch bei Barista und bei allen anderen Competitions, es sieht immer so wunderbar einfach aus, aber es ist Ihnen allen versichert, das sind Profisportler. Das bedeutet 10 Stunden am Tag, nichts anderes als Kaffee machen, meistens in der Schlussphase vor der Vorbereitung. Also nicht einfach nur so ein bisschen mal, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen Kaffee und ich habe ein bisschen den Plausch. Das mag auch sein, aber im Grundsatz sind das Profisportler, die sich sehr akribisch und gut auf so Meisterschaften vorbereiten. Auch immer wieder wichtig zu erwähnen, wir sind ein Verband, der SCA Schweiz, und wir suchen immer wieder Leute, die mitmachen. Also wenn ihr jetzt auch an dem Verband möchtet beitreten, dann geht doch ins Internet und sucht nach SCA Switzerland oder Schweiz und folgt uns. Mal zuerst ein bisschen Feuer fangen und wenn ihr das Gefühl habt, mal, ich möchte da auch mitmachen, wir suchen immer wieder Mitglieder, die tatkräftig mitwirken. Auch schon der Aufruf für das nächste Jahr, wenn ihr so mal ein bisschen einfach mitmachen und mithelfen. Wir suchen jedes Jahr Volunteers. So ein Event wie der kann nicht ohne genügend Volunteers durchgeführt werden. Dementsprechend, wer möchte mithelfen, wer Teil von dieser Community möchte sein, wir brauchen Helfer, weil so ein riesiger Event wie der ohne Helfer ist schlicht und einfach nicht möglich. Wer auch noch mal nach dem Event ein bisschen möchte Revue passieren lassen, ist ganz wichtig. Auch in den sozialen Medien folgt uns und liket uns auf Instagram. Ihr findet das unter SCA_Switzerland. Einfach in Instagram eingeben und sind mit dabei, folgt dieser Community und schaut, was während einem Jahr auch sonst passiert. Es gibt immer wieder zahlreiche Events, die sich lohnen und die sehr spannend sind. Und die Community und der Schweizer Verband lebt von seinen Mitgliedern. Und darum ist es so wichtig, dass die Community mit dabei ist. Auch habt nie Angst, da an dieser Messe oder auch später auf Leute zuzugehen. Es ist sehr eine offene und sehr willkommen heissende Community, die sich sehr gerne mit euch austauscht. Und ihr könnt jeden fragen und jeder gibt euch sehr gerne Auskunft über das, was ihr könnt lernen und was ihr gerne möchtet wissen. Wird euch immer gerne beantwortet. Es gibt in der Schweiz unzählige Akademien, wo auch die ganze Zeit Kaffeekurs geben, wo ihr mehr über Kaffee könnt lernen. Sei das im Barista, sei das im Filterkaffee, sei das in Latte Art, sei das in Sensorik oder im Kaffeerösten oder sogar im grünen Kaffee. Ihr findet auch das auf der SCA-Seite, wo die Akademien sind und wann so Kaffeekurs überall in der Schweiz stattfindet. Es gibt auch diverse Akademien, wo Kurs in Französisch, Italienisch oder eben logischerweise auch in Englisch anbieten. Aber jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, wenn die Jury kommt und unser nächster Teilnehmer da auf der Bühne willkommen heißen. Ich glaube, er ist schon enorm gespannt und logischerweise sehr bereit auf das, was jetzt dann kommt. Nämlich seine Präsentation in den nächsten 15 Minuten. Aber so wie es aussieht, ist gerade auch der letzte Wettbewerber sicher ein Punkt gewesen, wo jetzt auch die Jury noch mal wirklich diskutieren muss und vielleicht auch da
der eine oder andere Punkt, wo man sich noch nicht ganz sicher ist. Und darum wird da in der Jury natürlich auch einmal gelbügelt und man schaut, dass man auch richtige Punkte abgibt und dementsprechend klar ist, ob das jetzt gut war oder nicht. Weil wir wollen ja die richtige Person, wie gesagt, an die WM schicken. Gut. Vielleicht nochmal ein bisschen den Ausblick. Wir haben circa im Stundenrhythmus hier auf der Bühne Coffee Talks, die jeweils nach den Präsentationen der Teilnehmer stattfinden. Also wenn ihr wissen wollt, wer zum Beispiel heute Thema Eco Cascara, wir haben das Brewing Panel, wo ehemalige Brewing Champions über ihre Erfahrungen reden. Wir haben Max Havelaar, wir haben Britta, wir haben die Kaffeezentrale und was alle, die da mit uns ihr Wissen teilen. Aber jetzt ist die Jury parat und es bedeutet, nehmt Platz, hört zu und wir mit einem riesigen Applaus den nächsten Teilnehmer willkommen heißen. Das ist der Daniel Ricardo Guzman! Hi, welcome. Put yourself in the mat, please. Thank you. Hi, welcome. You can find your mat, please. Hi, welcome. Hi, welcome. You can put yourself in the mat. Great. Hi, Dina. How are you? I'm good. Hi, nice to see you. Hi, nice to see you. Thank you. No, it's fine, don't worry. Great. Everybody's in position. Great. Everybody's smiling. Good. Can I check my music, please? Maybe a little bit of volume, please. Give me a second. There's an important part coming. That's perfect. You can start over again. Okay. Great. Beautiful people. Time. Coffee is as unique as it is complex. New innovations and fermentations are leading us to showcase coffee's best attributes, revealing aromas and tastes we can relate to fruits. We're in a point in history where this aspect is becoming more relevant. We all have a different understanding of coffee, but we all share one simple idea, that understanding coffee is just simply not enough for us. We need to be able to share our tasting experiences with others. Therefore, we need to be able to relate to flavors and communicate efficiently. At my coffee shop, we receive customers from all over the world. And I find always interesting when I ask them, what type of flavors could you find in your coffee? And they can relate to fruits that I've never tried before. So today, I'm inspired to use a lexicon created by my friend, John Vaz Matias. John is an AST, and he has had the chance to travel all around the world, teaching and tasting different coffees. He was inspired to create a lexicon that was more inclusive. And by adding a section such as reminiscence and peculiarities, he facilitates the identification of fruits that are not on the conventional one. This is accompanied as well by an aroma wheel and a flavor wheel, which we will use today to have a more inclusive sensory experience. The coffee I'm bringing you today, pardon me, the coffee I'm bringing you today comes from Ethiopia, nearby Gesha village and the Gori Gesha forest. As you can imagine, my coffee grows in a natural environment, surrounded by wildlife and flora, providing a system of symbiotic organisms. The soil is brown, red, and loamy, part of a virgin forest. This lot comes from the Oma block and is Geisha variety 1931. It was taken directly to dry in a mix of sun and shadow for 24 days in raised beds. There was no intended fermentation. And the recipe I will be using today for your first shots are going to be for your signature. They're going to be
21.5 in. And 40 out. I'm going to put these shots in a vacuum sealed container. This is going to help me slow down oxidation and retain aroma and sweetness. As you can see in front of you, I printed the lexicon cards from John. This is going to help me guide us through our sensory experience today. So please take a minute and read the cards in the middle between of you and read the reminiscence and peculiarities. This is going to help us in our sensory experience today. The recipe I'll be using for your espresso shots are going to be 21.5 in again and 40 out. I'll be placing your cup in the middle of the flavor wheel, which is going to depict the following taste balance notes. So please write down. You will find medium to high acidity, medium to high sweetness, and low bitterness. On tactile, you'll find silky texture, medium weight body, and a long and sweet aftertaste. And on your flavor notes, you will experience peach and the reminiscence of peach, which is jasmine, as you might read before. You will have thick notes and an aftertaste of grapefruit. Like I said before, I'll be placing your cups in the middle of the flavor wheel. So please don't hesitate to look at your cards and your flavor wheel to reinforce our sensory experience. I'm going to ask you to please wait for my instructions. Yep, I'm going to guess this hand there for you. There you go. I'm gonna guess it's this hand for you. I'm gonna bring the vessel to your nose and appreciate the jasmine aroma. Take the metal spoon and serve 5 times, and please enjoy.
For our next course, the milk beverage course, I would like to talk about the 3 factors that are affecting our flavor perception and how they will affect your sensory experience with the same visual aid. So I'm going to ask you, please turn around your cards in front of you so we can continue. Let's start with the body. The body of our drink today will be affected by the milk and the roasting of our coffee. In the case of the milk, the fat content will promote flavor clarity. The protein will create a structure, and the lactose will provide sweetness. This coffee was roasted 5 days ago in a Coffee Air roaster, Coffee Tech Air roaster. It gave us a clean roasting and a full depth of flavor. With the roasting time and the development time, we have as a result a coffee with a beautiful body and texture and tactile that will marry perfectly with our milk. I'm using the same recipe for espresso shots for the milk beverage. I'm going to ask you when I serve you one more time not to drink yet. The aroma quality or aroma intensity will be affected by the fat content. So I decided to use a ratio of 1 to 3. This is where I find is the best flavor balance. I'm steaming to 55 degrees to increase your perception of sweetness. One more time, please look at your flavor wheel. You will have a high intensity of sweetness demarked by 5 blocks. The mouthfeel will be creamy with a medium to high density. You should still be able to perceive floral and fruity notes like lavender. And the combination of this will give us flavors such as, and please write down, caramel, vanilla, apricot. Creamy texture. And a long and sweet aftertaste. There you go, please enjoy. And for our last judge, I didn't forget about you, don't worry. Moving here. There you go. Please enjoy. Enjoy, guys. Thank you. So, as long as you're ready. For last experience, I decided to use ingredients that I find in the reminiscence of the flavor descriptions that I gave you before. So, for my first ingredient, I'm just using a reminiscence of peach, which is going to be gala apple. I reduced apple, unfiltered apple juice that comes from the same farm, and I'm adding 20 ml of this. This will create a malic acidity to my drink today. After that, I was inspired by the
hints of bergamot in my coffee. So I'm using his reminiscence, which is yuzu. I'm using 1 gram of this, pardon me, not this one, this one. And this will highlight the citric and floral characteristics of my drink. For my next ingredient, I decided to use coconut milk. This is going to add a tropical note to my coffee, refreshing, and will provide creaminess and a tropical undertone. For my last ingredient, I'm using cascara kombucha that I did in 2 weeks ago. This is going to provide a herbal note and will bring balance to the rest of my ingredients. I'm adding all of this to this container where I put my espresso shots. I'm homogenizing, and I will bring it to the mixer for 10 seconds to create a creamy texture. Please write down for flavor notes you will find. Apricot, peach. Lavender, acidity like a pineapple, and passion fruit. It's going to be creamy. And very long, sweet aftertaste. I'm doing a little bit something crazy here because I really want everybody to enjoy this drink. No, it's just the best of things to do, but in 1 second. Here you go. Perfect. I hope you have a good time, and thank you for listening to me. This is my time. Applause, applause, applause. So, Daniel, up front, No, yes. please Thank you. join me here upstage, front row. Yeah, those 15 minutes, they Very fly, fast, they huh? fly. Yes, yes, It's always very intense, right? yes, yes. How long did it take, or you competed already In May. earlier Yes, this year, Yes. but the fire was there, so you said, I'm gonna go right Yes. back at it and worked all the way through, or how long did you prepare? I was preparing for some time, but there was some. We didn't know if it was going to happen or not. Very few competitors. So I was been training for the last 2 weeks and working as well. So yeah, for the last 2 months actually, 2 months. Yeah. But was it now easier to compete because this time is now your second time? A little bit. It's just I wanted to add more things, and I guess that's why I was running out of time at the end. But let's see. I hope the coffee speaks for me, and also every single beverage. So yeah. That's a good thing. If you have an amazing coffee, that always see. helps. Let's see. Good. Other than that, anyone you want to say thank you in the audience? I want to say thank you, of course, to my wife. She's sitting over there. All my Greek friends, Manos, Nikos. Well, not Nikos. Everybody that helped me. I got the coffee from Matt Winton in Rose. It's a great Gesha Village coffee. I find it very delicious. Everybody that support me, Ennio from Academy du Café, or is somewhere around here. He's helped me with the equipment and everything, and he has been supporting me a lot. Everybody has been great. So it's a very nice community. I always say that. Yeah. Great. So it's a great community. Let's check. I think they're ready to say bye. Thank you very much, guys. Thank you so much. Thank you. Oh, pardon me. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Nina. Thank you. Yeah. Good. Yeah. Tell us a bit more. How long does it take to? Obviously, we already spoke with the last competitor over the signature drink, but so often forgotten milk beverage. Yes. So the milk, I did a combination of two, freeze distilled and regular milk. I find it's the best balance. I use the same recipe because I find it's the best flavor for the coffee. Yes, I was a little bit stressed because of the time. I saw it there, and yeah, I hope. Let's see. But the milk was very nice. We had a lot of vanilla, caramel,
still stone fruits going through, some citrics, so it was very nice. Yeah. Sounds very delicious. Yeah, thank you. And you already told us a bit about your espresso. Tell us a bit more. So we used the geisha village. It was a lot of stone fruit notes, very floral, very, very floral. It was delicious for me. We had it in the back in the morning, and we were very impressed. Also because of the roasting, it was very nice. Today was, I think, the perfect day for the coffee. So yeah, it's great. Yeah, it was. Yeah. Perfect. So if you're keen to know how that lovely espresso tastes, please feel free to join Daniel up front at the SCA bar and give it a try. Wenn es euch wundernimmt, wie sein Espresso jetzt schmeckt, serviert jetzt dann gerade vorne sein Espresso euch, the audience. And once more, thanks a lot, Thank Daniel, you. for sharing Yes. your lovely presentation. Thank you. And big applause for Daniel. So, und wir gehen jetzt dann da gerade weiter mit der ersten Kaffee-Talk-Runde. Ich habe einen wunderbaren Gast da. Zu ihm kommen wir gerade. Ich glaube, you're ready more or less to go. Und darum, wenn ihr jetzt etwas über Eco Cascara wissen wollt, bleibt hocken, weil jetzt wird weitergeschwätzt. Und ich möchte gerne meinen nächsten Gast da auf die Bühne bitten. Und er wird sich euch dann gerade vorstellen. Aber zuerst mal schon mal einen großen Applaus für den Coffee Talk. Are you? Very good. So, who are you? Who am I? Oh my God. I'm Fabio Bettinelli. I'm the founder of a company based in Lausanne. So I'm not going to talk in German today. Maybe a couple of words, but not more than a couple of words. Promise. Yeah, we're very good in talking in English, all good. I memorize most of the stuff I do in German, but not in talking. It's impossible. So we created this company called Eco Cascara. And today I'm going to talk about the Cascara, basically. Good. What's Cascara? Oh, what's Cascara? So Cascara, I have a couple of slides. Maybe I should put it up. No, it's not here. Oh, yeah. There we go. Here we go. So, what is Cascara? Cascara basically is, and I'll do it in German, Cascara is the Kaffeekirsche Fruchtfleisch. Und das ist ein Fruchtabfall. That's how far goes my German. So basically, it's, yeah. So, Cascara is basically an element that has been an element of the coffee industry. And as we know, in coffee industry, we all love our coffee. But what is coffee? What's behind the coffee? In coffee, basically, what you have this. A coffee bean, for each coffee bean, you have about 3 kilos of cascara. Why? Because a coffee bean is the nut of a cherry. If you depulp the cherry, you remain with the fruit. We all do here when we do cherry cake or cherry marmalade. You know, when you depulp it, you use the fruit, and then you remove the nut. In the coffee industry, the passion has come into using the nut. Trouble is that there is still the fruit, and that fruit is a sizable issue, basically. And that's why, basically, I have come to come here. I was invited to share what could be a dream, to do something out of this coffee fruit waste. And how big is big? Well, how big is big? It's written here. We're talking about 30 million tons. I mean, it's so big. How can you imagine 30 million tons? Well, it's as big as you could cover the city like Zurich under 1 meter of fruit waste every year. So it's a sizable issue, if you want. But on the other hand, it's an opportunity because that cascara is something which is very tasty. It tastes a bit like, some people will say that it tastes something in between cold coffee, a cold brew coffee, and a cold tea, iced tea. That's something in between. The benefit of all this is that it's a fruit which is very rich in antioxidants. It's rich in potassium, it's rich in fiber, it's rich in vitamin C, in polyphenol. So it's something that we should be able to do something. And that's something that we decided, basically, to try to do. Because if we don't do this, this is what happens in most of the places across the coffee farming.
most of the fruit waste is just a fruit waste. People throw it in the fields. And rotting, because when you depulp it, and most is washed coffee, so when you depulp it, the fruit started to rot. And that creates acidity, acidification of the soil, pollution of the river, which is basically an issue. Little is done. Some people are doing something. So you have a bit of it is used as a compost, as a biomass. Some farmers are trying to use it to create biogas, but it's still very, very small. And the rest, you could ask, why don't we use this to do animal food? But the trouble is that the fiber, this fruit, is so rich in fiber, potassium, and as well caffeine, that it has a limitation to what an animal can actually take. So there is a balance that you can do. So even there, you will never be able to use all of this mass. So this is what basically we have come up with a plan or an idea in 2016. We decided that we will try to do something different. So let's try to invent a world where we actually can use fruit waste and do not downcycling, because fruit waste, you can do biogas. It's called downcycling. You create something, but you don't create a value that goes back to the farmer. What we talk about is trying to do upcycling, which is create a value of the fruit waste. And the value is something that goes back to the farmer. So you buy the coffee bean, and now you buy the fruit waste. For him, suddenly, it's even better than fair trade. Not criticizing fair trade, which is a fantastic thing to do, but here, it's a second revenue for him. He sells the coffee bean, and now he sells the fruit waste. And that's the idea that came up in 2016 when we created this company, to say, let's try to do something out of this thing. And as well, if I go back in what the Cascara element, I mean, the benefit, as I said, the antioxidant, the richness of the element, but the taste signature is a phenomenal base to create drinks out of it. I mean, you will be able to try them, but it can easily replace iced tea, or it can easily now replace as well soft drink like Coca-Cola. Why? Because the base is right. You have color, you have taste, and you have natural caffeine. Low level when you brew it, but natural caffeine. So you have the right base to create something. And that was the nature of this talk today, to say that could Cascara be a base or be a dream for changing the soft drink business, to get out of finally just this sugar, colorant, aromas, artificial caffeine, which is what soft drink is all about? Could we imagine a world there where we just use fruit waste to do the same thing, but then finally with something sound, and with the revenue goes back to the farmer? So that's the idea in 2016. And how big is big? How big is big? So basically, if you look at the world market of soft drinks, we're talking about 200 billion liters. It's so big, it's enormous, it's unbelievable. Half of it is a cola, Coca-Cola basically, and Pepsi and whatever. So if you could only imagine that all of the Coca-Cola brand and Pepsi Cola brand decided to change the formula and use Cascara Cola instead, yeah, there is a little promotion here. Yeah. Just a little bit, but it's okay. But imagine they would do the same. This only would basically reduce only 25% of the 30 million tons. But that's a beginning. That's a virtual circle. So we're in a society where we try to find, intelligent way of circular economy, sustainability, using resourcing, etc., and helping the farmer to do something. So here, just imagine a world where the cola could be something like this. Half or a quarter of the problem will be gone. And the farmer, revenue and education, etc., will be then something different. So, what can we all do? We know what we did since 2016. We're all here to contribute. We are the very proud company that actually made the legal Cascara
under EU novel food. That was us. That was our battle around 2019 and 2020. It's all what we could do, what we all could do. Because, okay, we created our drinks, but everybody can do something out of cascara. We've seen in a big fair in Nuremberg somebody from a cosmetic company creating soap, cosmetics out of cascara. You have many other ways to use cascara. So we did a little bit. We're a small company. We're based in Lausanne. We're happy to be here. I will not pretend to speak German, but we're happy to be here. And this is what we can do. So now our invitation and our dream is that you all, all the guys that actually really love coffee, really love specialty coffee, you like quality coffee because you like as well your farmers. You like who you talk to, where you source. So work with these farmers, help them to do something with the bloody cascara. Right, sorry, I said bloody, it's okay. But do something, that's a passion. Do something with the cascara. So that's my message today. I was asked not to be too long, not to be boring. I think that was okay. No, we'll go in, jump into some questions. Yeah, please. Thank you. Again, a bit maybe about the upcycle or the benefit for a farmer. Because you said, obviously they just sell coffee. Yep. But now it gets more interesting, and Yep. that's a huge benefit, I think. So for the farmers, as I say here, the step 7 gram by 7 gram, because to create a drink, like a ready-to-drink, an iced tea or iced cascara, you'll use for about a small bottle about 7 grams. So the benefit for the farmer that you should, every bottle you do or you create or we create, or every brewing of cascara you do in a coffee shop, that's a gram that a farmer will sell. What price will he make with this one? As a balancing element, the cascara sold by the farmer tend to be 20 to 30% more expensive than the coffee that he got it out. Why? Because the work is a different work for him. So he has to spend time to get the drying done correctly. And to dry a coffee bean, it's easier than to dry a fruit. Fruit, it's very moist. When you start to dry a fruit, it's very easy to get the fermentation starting, or the rotting, or the bacteria starting. So the work, it has to be more careful. It takes more time, it takes more care, and it's normal from a farming point of view that the cascara tend to be more expensive on the kilo than the coffee bean from the same farmer. So the benefit for him, if he does it right, is not that he has to invest in an oven or anything like this. It's just drying beds, the same as the coffee. And then it's care. Care of always making sure that you move the cascara regularly, that it doesn't get into fermentation. Great. So yeah, that seems to be very interesting for him, because obviously he gains way more income with the same size of farm. Exactly. And the same kind of farmer, if he has as well a team that helps him, does the same thing. And the technique is a similar technique. Yeah. The cupping, it's something that it's something that is very interesting. The taste of cascara can be a massive variation over the year. And that as well, it's a technique that the farmer have to learn. It's something that we've worked a lot with Ennio from the Académie du Café over the years, in trying to teach as well the farmer how to get stability of taste, because as you can imagine, dry fruit, it's less stable than a dry bean, very much less stable. So you could have variation. So that work of discipline and method is a key to get something that could become very big, and has to become, as a taste signature, has to become big. Of course, yeah, that's a big thing, and obviously, or hopefully, that's a future potential for the farmers. Yep. Again, maybe being able to produce coffee, because obviously that's not always for guaranteed. Yep. Since, as you mentioned, the income is very low with just coffee. Can any farmer produce cascara? For our farmers? No, but I mean, what are the regulations and needs for a farmer to produce cascara? It's mostly to make sure that he has enough beds to do it right. The criticality is the moment where he depulps it. If he does a wet or you go into the husk for the dry method,
and then it's a selection. Which one he will select to then make the cascara. So that's a hand selection. He will choose the best of the initial, the best of the cherries, and then he will do the depulping. And that's the critical aspect is the speed. The speed where after depulping you have to be very quick in starting the drying process. Very quick. Yeah, and what about organic? Organic is a critical aspect because I don't know if some of you have maybe read some reports recently on tea, right? The non-organic tea have full of pesticide. When you brew your own tea, I would very warmly recommend you to choose organic tea because you brew the leaf. That's where you have the concentration of the pesticide. In this case, we have always promoted and basically and pushed for having only organic cascara or Demeter cascara to ensure that then you would not have this issue of brewing, hot brewing, something which then could have full of pesticide. That's a critical aspect. Perfect. So thanks a lot for sharing all those lovely thoughts and ideas, and of course, hopefully the future Coca-Cola replacement, right? Well, if they adopt this one, we'll be happy because at least we will have left a trace, which is to convert soft drink into something which is healthier. If you can have a soft drink not made of sugar and aroma and etc., but have something which is based on a fruit brewing, then it's all the better. Of course. Yeah, great. So big round of applause for Fabio Bettinelli and thank you, guys. the whole presentation of Eco Cascara. Thank you. Thank you very much. Gut. Also, wir sind da hinten jetzt dann schon bald wieder einen Schritt weiter. Wer es schon wundernimmt, die wunderbaren Trophäen sehen wir dann in Kürze, nämlich ca. 16:00. Dann werden die nämlich etwa verteilt an die verschiedenen neuen Schweizer Meister und Schweizer Meisterinnen in den jeweiligen Disziplinen. Da hinten geht es jetzt dann auch gerade schon bald in die nächste Runde und der nächste Barista-Teilnehmer, der da darf präsentieren. Bis dahin empfehle ich euch wärmstens, geht da noch ein bisschen rundherum, holt euch wieder mal einen Kaffee. Die dann jetzt, weil es jetzt dann bald Mittag ist, Hunger überkommen, dort vorne hat es auch verschiedenste Foodtrucks. Nützen die, gehen etwas zu essen holen, kommen wieder zurück zu der Bühne und schauen, was alles da an der Schweizer Spitze von Spezialitätenkaffee alles da geboten wird. Und wir sehen uns gerade bis in Kürze.
time for the headset? Okay, let's do it now. Go nice. Prendere il pulito per lo Gelet? Afkomt dan. So, let's go. You mind turning around? Hallo miteinander und mittlerweile schönen Mittag da am Swiss Coffee Festival 2022 in der Halle 550 in Oerlikon. Schön sind ihr da. Hello and welcome everyone at home around the world watching the Swiss Barista Championships. Schön, wenn ihr auch sonst hier in der Schweiz schaut und unserem Livestream folgt hier. Oder noch besser, wenn ihr da bei uns bei der Bühne von der Swiss Coffee Championships sind. Im Moment gerade die Disziplin Barista am Laufen. Das bedeutet Königsdisziplin, wie man so oft so schön sagt. Was bedeutet Barista? Der Teilnehmer, der jetzt dann gerade dran ist, macht 4 Espressi, 4 Milchgetränke und 4 Eigenkreationen ohne Alkohol in irgendeiner Reihenfolge, wie er das gerne möchte. Da ist er frei. Für das hat er 15 Minuten Zeit, weil er hat ja schon bereits 15 Minuten Zeit gehabt, um sein Setup machen und vorbereiten, wie er das gerne möchte. Da ist er frei in der Wahl. Und in wenigen Momenten kommt dann auch unsere Fachjury, die aus der ganzen Welt angereist ist, um zusammen mit uns da die Präsentation anzuschauen, aber natürlich in ihrem Fall auch zu bewerten. Und dann heute Abend, ca. 16:00 Uhr, wissen wir, wer ist neuer Barista Schweizer Meister oder Barista Schweizer Meisterin und darf im Juni an die Weltmeisterschaften nach Athen reisen und dort die Schweiz an den Weltmeisterschaften vertreten.
Auch dort werden rund wieder 50 bis 60 Baristas aus der ganzen Welt erwartet, die um den Weltmeistertitel kämpfen. Und wir sind sehr gespannt, wer das dann wieder wird sein. Aktuell ist das gerade Australien. Der ist vor rund einer Woche in Melbourne zum neuen Weltmeister gekürt worden. Das sind rund 47 Teilnehmer, die in Australien dort um den Titel gekämpft haben. Nochmal auch Barista ist nicht einfach nur so ein bisschen Kaffee machen, sondern das ist heutzutage schon fast Spitzensport, sprich man investiert sehr, sehr viel Zeit in die Vorbereitung und die Präsentationen, die da sind. Das kann bis zu 1-2 Jahren vorher gehen, wo es dann mal losgeht und in der Endphase meistens dann so 10 Stunden am Tag Kaffee gemacht wird und nichts mehr anders. Also nicht einfach irgendwie nur so ein bisschen Hobbyspaß, sondern wie gesagt eigentlich schon Profisport. Was läuft sonst noch alles am Swiss Coffee Festival? Wir haben jeweils nach der Präsentation der Baristas die Möglichkeit, an der SCA-Bar den Espresso vom jeweiligen Teilnehmer zu probieren. Also wenn es Wunder nimmt, nach dem, was man da gehört hat, wie so ein Kaffee auch schmeckt, der soll an die SCA-Bar gehen. Dort wird der Teilnehmer seinen Competition-Kaffee ausschenken. Auch nach der Präsentation kommt der nächste Coffee-Tag. Wir werden mit ehemaligen Brewers Champion ein bisschen rund um Filterkaffee und Competitions Filterkaffee diskutieren und gern ihr Know-how und ihre Interpretation mit euch teilen. Dann des Weiteren wird auch in circa einer Stunde das nächste Cupping an der SCA Cupping Bar stattfinden, wo ihr einfach mal mitlöffeln könnt und schauen, wie das dann so Kaffee schmeckt. In unserem Fall ist das nächste Cupping nachher, dass ich kein Seich erzähle, Inter-American, wo dort 8 Kaffees ab dem Eis wird euch im Publikum zum Degustieren anbieten. Und geht doch mal und lernt dort die Vielfalt der Kaffeespezialitäten der Welt kennen. Dann haben wir nachher auch circa ab, wir schauen, dass wir kein Seich sagen, nachher circa ab 1, halb 2 eher, nachher Coffee in Good Spirits. Das bedeutet, da ist es klar vorgeschrieben, nur Kaffee und nicht alkoholische Ingredients. Aber ab 13:30 circa geht es um Kaffee und Spirits. Also immer auch eine tolle Sache, um mal zu schauen, was für tolle Kreationen man mit Kaffee zusammen machen kann und was da alles gibt. Aber jetzt sind wir noch ein bisschen am Warten auf unsere Jury, bevor wir dann unseren nächsten Teilnehmer da ins Rennen schicken. Gut, dann wie gesagt auch da rundum im Roasters Village und an allen Ständen ganz viel zum Probieren. Schwätzt mit diesen Leuten, lernt Kaffee auf Spitzenniveau kennen und lasst euch dort mal von so wunderbaren Kreationen verführen. Aber jetzt geht es in wenigen Sekunden los. Mir ist da schon ein Zeichen gegeben worden. Also wenn ihr jetzt noch nicht schon Platz genommen habt, es hat da noch Platz und hört doch mal dem nächsten Teilnehmer zu und erfahrt, was es bedeutet, an Barista-Meisterschaften mitzumachen. Und jetzt würde ich sagen, schicken wir unseren nächsten Teilnehmer ins Rennen, weil ich glaube, er ist schon ungeduldig und möchte jetzt präsentieren. Und darum einen riesigen Applaus für den Sebastian Czerny! Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Pleasure. Good morning. Good morning. Good morning. Good luck to you. Thank you. Good morning. Are you ready? We'll start. Okay. Music check. Okay. Time, music. Good morning, judges. It is my pleasure to be here this morning. I'm here on behalf of my family as we started a journey earlier this year in specialty coffee. My cousin in Bolivia has a tourism agency,
and she started doing tours in specialty coffee plantations. There, she has befriended specialty coffee farmers. I have friends in Rome, Julia and Fabrizio, thank you for being here. Fantastic roasters. We put 2 plus 2 together, and here I am today. So, today I'm going to serve you our best variety, Java. It is grown at 1,450 meters above sea level. It is 100% Arabica washed. It has been dried on raised beds over the course of 8 days. And let's get to it. We're going with 20 grams in and 40 grams out. We are working with an extraction temperature of 93 degrees Celsius, and we have an expected extraction time of 22 seconds, 5-second pre-infusion. I will ask you to think about the following aromas: bakery, bitter cocoa, rose tea, enjoy. Thank you.
Sube. So for the cappuccino, for the milk drink, good for the cardiovascular system. Five-second pre-infusion time. Thank you. Because this milk is 3.7% fat and 4% protein, and lipids act as a vector to flavor, you will notice the bitter cocoa being a little bit more accentuated. Enjoy. Okay.
For my signature drink, I will be using honey that is made in Ticino from my best friend Ridwan, Robinia honey, which is very sweet and has a great aftertaste, excuse me. And I will be using chestnuts, which are also typical from south of the Alps. Okay. I have let them bond together, the honey and the chestnuts, overnight. We have 40 grams of chestnuts and 20 grams of honey. It is a great drink for these cold winter days. Also, the cups have been handmade exclusively for this event by my dear friend Nicole Zardi. She has an atelier here in Zurich where she does these fantastic ceramics. Please enjoy. And that is my time. Thank you very much. Applaus und sehr gut gemacht. Sebastian, Philip, here we are. great. We're Great rolling. job. Thank you. It was my first time competing. It's a pleasure to be here, you know, just have the opportunity to be out here. Oh, and we're always happy and very grateful that we see new faces and new brave people jumping into championships. Yeah, this is a fantastic world. You know, we started this brand, me and my cousins, and we're on a mission to make a coffee that represents our vibe, our tribe, that represents us, where Swiss, Bolivian, Italian cultures meet. So thank you, Gloria, Nina, and yeah, it's good to be here. Thank you, man. Perfect. Tell us a bit more about your coffee. So we have two varieties. I brought the Java here today because the Katwai is more citrusy, it's more fruity. It's a little bit more complex, but for the drinks I wanted to do today, I wanted to keep it nice and simple. Our coffee, it's a small chain. We know the producers, they're friends of my cousin. Our roasters, fantastic, from T68 Rome, right here with us today to support me at this event. And we're new to the game, but we're very passionate about it. Oh, that's very grateful and perfect for barista competitions because, yeah, too often we do not see Bolivian coffees, right? Yeah, you don't see it very often, indeed. Yeah, but although it's a very interesting country, since it has altitude, it has complexity, it's just Indeed. an amazing one and has, I think, the highest coffee farm in the world. It could be so. I mean, it gets pretty high there, you know, 5,000 meters above Judges? sea level. Sir, it's a pleasure, you know. Thank you for your time. I appreciate you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Yeah, still has, I think, Finca Takesi with more than 2,500 meters above sea level. Yeah, I mean, you run at those altitudes 5 minutes, you're out of breath a whole day. It's real. Yeah, it is. But it's very good for, I think, the complexity of the coffee, right? Indeed, indeed. I brought it to my friends in Rome, and they were astonished with the product. Nice. So, we're rolling. Happy to be here.
anyone else besides the people you already mentioned that you want to say thank you or? Yeah, I want to thank, my coach right there. She is 100% behind me. I want to thank, my family, obviously, for introducing me to coffee when I was a kid, showing me the good things in life. And all my friends that helped me come here because I represent Ticino today. Everything on this table comes from my friends, my extended family. So if you're seeing this, thank you, Mikol, thank you, Ridwan. And we hope to see way more people from Ticino. And next year, hopefully you again here on stage. Big applause for Sebastian! Und wer jetzt gern Sebastian sein Espresso möchte probieren, er wird dann in Kürze da vorne brühen. So everyone who's keen to try his espresso, we're gonna serve his espresso, served by Sebastian himself at the SCA bar. Please go there and join Sebastian. Thanks. 100, thanks Philip, appreciate it. Thank Gut. you. Und wir haben noch einen Teilnehmer im Barista-Rennen um den Titel vom Barista-Champion 2022. Also unbedingt bei uns bleiben, weil wir wollen ja wissen, wie auch der letzte Teilnehmer performt. Aber bevor es soweit ist, haben wir jetzt einen nächsten Coffee-Talk. Und nehmt doch Platz, nehmt euren Kaffee und hört doch zu, was jetzt die Brewer-Szene alles so zu erzählen hat. Und zwar haben wir zwei relativ noch junge und frisch gebackene Brewers. Einerseits Brewers Champion und aktuelle Teilnehmer. Aber ich glaube, jetzt ist Zeit. Ich hole mal das Mikrofon für die zwei und ich würde sagen, bitte mal die Vivi und der David gerne auf die Bühne und einen großen Applaus. So, gut, da haben wir das Mikrofon für euch zwei. So, aber ich denke, das Beste ist, ihr stellt euch kurz selbst vor, dann wird es einfacher zu verstehen, wer ihr seid und was ihr so macht. Ich bin der David, ich mache Filterkaffee, arbeite bei den Kaffeemachern in Basel, jetzt schon 4 Jahre und leite dort eigentlich den Shop. Hallo zusammen, ich bin Vivi, ich bin seit einem Jahr dabei. Gewinnerin vom letzten Swiss Brewers Cup. Jetzt gerade retour von Melbourne, von der Weltmeisterschaft, mit meinem Coach Philipp. Arbeite ich beim Rentenbarista im Stauffacher, mache dort die Ladenleitung. Sehr gut. Also, Filterkaffee interessiert euch von Grund auf. Wieso? Man kann es länger trinken, also es ist nicht nur ein kleiner Espresso, also ein Schluck und dann ist es weg und es ist ein viel offenes Getränk. Man kann viel mehr die Varietät, wo es angebaut wird, wo es prozessiert wird, schmecken einfach, weil es ein längeres Getränk ist und nicht so konzentriert wie ein Espresso. Deswegen mag ich Filterkaffee. Ja, das stimme ich voll zu. Und ich finde auch, er entfaltet sich mehr, der Kaffee, wie jetzt in einem Espresso, weil er halt Espresso mehr kompakt ist. Und im Filterkaffee ist so ein bisschen, das Verhältnis ist anders. Und durch das, finde ich, schmeckst du viel mehr raus, wie du auch gesagt hast. Also die Schweiz ist ja bekannt für Filterkaffee in der Szene. Wir haben bereits 2 Weltmeister, die die Schweiz, oder 2 Weltmeistertitel, die die Schweiz ja schon errungen hat, in Filterkaffee machen. Wie schwierig ist es dann, die Realität zu kennen hier in der Schweiz? Also vom Verbraucher her, oder wie? Ja, weil es ist ja doch eher ein Espressoland als jetzt ein Filterkaffeeland. Wieso oder wofür steht ihr dann im Filterkaffee? Ich glaube, wir geben uns das Beste, um Filterkaffee auch näher zu bringen an die Schweizer. Klar, eben, es ist mehr Milchgetränk und Espresso-haltig. Aber ich glaube, auch wenn die Leute Interesse zeigen, stehen wir da und repräsentieren es und bringen es näher an die Leute. Und ich glaube auch, desto mehr die Leute können uns fragen, desto mehr können wir ihnen auch zeigen. Genau, also so ein Filterkaffee kann man einfach wirklich gut erklären, warum der jetzt genau so schmeckt.
Das finde ich super cool. Und die Filterkaffee, wo wir jetzt drüber reden, die sind auch vollkommen anders als der Filterkaffee, den ich jetzt bei meiner Oma trinken könnte. Der ist fruchtig, der ist floral, der ist mehr wie ein Tee als wie einen Kaffee, den man irgendwo in der Gastronomie trinkt. Ich glaube, das muss man einfach mal realisieren. Und wenn man sowas erwartet und dann einen fruchtigen Kaffee trinkt, ist das manchmal echt Erklärungsbedarf dort. Gut, wenn wir schon über Next Level oder verrückte Cafés sprechen, was ist denn so viel anders als das, was wir vielleicht sonst bei Oma kennen? Ja? Wir haben halt vor allem auch viele verschiedene Varietäten, die wir mit Filterkaffee sehr gut repräsentieren können und wo man halt mega viele verschiedene Unterschiede dann auch drin hat, wo die Leute auch nicht erwarten, dass man jetzt Schwarzteenoten im Kaffee drin hat oder Holunderblüten oder Passionsfrucht, wo man halt auch nicht kennt. Und ich glaube, das ist mega spannend, auch für die Konsumenten. Ich kann alles nur unterschreiben. Ich glaube, der große Punkt jetzt rein technisch gesehen ist einfach, die Kaffees, die wir so fruchtig und super cool finden, die sind einfach heller geröstet als das, was meine Oma oft trinkt. Und deswegen können die sich einfach viel mehr entfalten. Ist es nur das Rösten oder was ist sonst noch so speziell? Hey, es gibt natürlich mega viele Faktoren, wovon ein guter Kaffee abhängt. Aber man kann auch mit ganz, ganz wenigen Sachen leckeren Kaffee machen, wenn der Kaffee gut ist. Eigentlich ist es nur heißes Wasser über Kaffee schütten. Wenn wir schon Wasser sprechen, ich glaube, das ist doch auch ein Riesenfaktor, ob halt ein Kaffee zum Beispiel eben blumig und fruchtig und alles drum und dran schmeckt, oder? Auf jeden Fall, also schlussendlich trinken wir 98% Wasser, auch in einem Filterkaffee. Bei einem Espresso ist es dann aber auch immer noch über 90. Und dann ist es wirklich wichtig, wie das Wasser zusammengesetzt ist. Also grundsätzlich kann man sagen, weich ist schon mal gut, aber nicht zu weich. Und dann geht die ganze Welt auf. Es ist ein ziemlich großes Rabbit Hole. Ja. Ja, ich glaube auch, wenn man sich mal ein bisschen mit dem auseinandergesetzt hat, was Wasser überhaupt für Auswirkungen hat, mit der Fruchtsäure, mit der Süße, mit dem Body, kann man mega viel experimentieren und kann auch den Kaffee herausfinden, der einem am besten schmeckt. Und auch mega viele verschiedene Facetten von einem Kaffee allein entwickeln und auszeigen. Gut, wir sprechen gerade über, ja, jetzt so den Swipe zu machen rüber zu euren Competitions und was da so gemacht wird. Wie muss ich mir das vorstellen als Normalsterblicher? Was bedeutet Brewing Championships per se? Ich glaube, es ist viel Training, viel Vorbereitung, viel Übung auch und seinen eigenen Kaffee, den man dann repräsentiert, auseinandernehmen und kennenlernen und die guten und auch die schlechten Seiten zu erforschen und wissen, wie man das zeigen kann, wo man will. Und ja, viel Training. Oder if we talk trainings, wie viel? Was bedeutet viel? Gib mir eine Zahl. Wie viel Mal hast du den Kaffee gebrüht? Ich glaube, das kann ich nicht mehr sagen. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, was man sich vornimmt und wie lange man schon im Business ist. Ich glaube, ich kann vielleicht ein bisschen mehr trainieren, weil ich halt auch erst seit einem Jahr dabei bin und eigentlich von null musste anfangen und mir alles auch von null musste beibringen oder zeigen lassen. Und ich glaube dann, ich bin 5-mal in der Woche jetzt für die Weltmeisterschaft bei dir gewesen. Und ja, aber es kommt mega darauf an, was man sich auch vornimmt. Gut. Hey, es kommt, glaube ich, recht an. Ich habe letztes Mal relativ modular trainiert, also zum Beispiel nur Kaffee gebrüht, nur meine Präsentation geübt, nur jetzt Röstprofile und Rezepte probiert. Und dann kann man relativ viel zusammensetzen, aber zum Beispiel vom letzten Brewers Cup habe ich die letzten 2 Wochen meine Präsentation bestimmt an Tag 5-mal gemacht. Jeden Tag. Ja, was bedeutet, also es klingt immer so einfach, ja, meine Präsentation, eine Präsentation dauert 10 Minuten. Aber insgesamt, wenn du sie effektiv machst, mit Vorbereitung, vorher, nachher, eine halbe Stunde schon. Ja, mindestens, oder? Ja. Ja. Das bedeutet dann schon bei 5 Präsentationen, nehme ich mal an, noch mit Feedback, eher 5-6 Stunden. Ja, also ich habe morgens meistens bin ich um 6:30 im Büro gewesen und habe mal 3 Präsentationen alleine gemacht und abends dann mit Feedback. Das dauert dann ein bisschen länger. Ja.
Ja, und ich glaube, es kommt auch nicht nur auf den Kaffee an sich drauf an, jetzt vor allem bei Meisterschaften, sondern auch, wie du dich gibst, wie du mit den Judges interagierst, wie du das Zeug präsentierst, wie du schaffst, ob du sauber schaffst. Und ich glaube, genau diese Finesse brauchen mega Zeit zum Üben und zum sich auch wohlfühlen auf der Bühne und das auch von vielen Leuten zu machen. Okay, jetzt so, damit wir auch so den Einblick ein bisschen geben können, was passiert, wenn ihr an eine Meisterschaft kommt, ihr seid mal da, sagt Hallo und dann, was passiert? Oder was passiert da hinten? Weil viele sehen hier nur den schwarzen Vorhang, aber haben keine Ahnung, was passiert da. Also, der erste Tag war ja Compulsory Service, das heißt, jeder Teilnehmer kriegt den gleichen Kaffee, die gleiche Mühle, das gleiche Wasser und hat dann eine halbe Stunde Zeit, den Kaffee möglichst lecker zuzubereiten und dann in 8 Minuten nochmal das Rezept, was er ausgearbeitet hat. Dort ist relativ viel einfach Vorbereitung, dass man möglichst wenig auf der Bühne machen kann, weil die halbe Stunde ist relativ knapp. Das heißt, Filter, Spülen, alles parat machen, dass jeder Handgriff sitzt. Und am zweiten Tag, jetzt gestern, wo Open Service ist, mache ich gerne nicht so viel. Eigentlich sollte da schon alles sitzen. Im Idealfall brüht man einmal den Kaffee, trinkt den mit verschiedenen Leuten, holt sich da Geschmacksbeschreibungen ein, die man einfach sagen muss, dass man genau sagen kann, wie der Kaffee an dem Tag schmeckt. Ja, und ich glaube auch, es kommt dann so ein bisschen darauf an, was sind deine Routinen, was ist dir wichtig vor der Meisterschaft. Hörst du gerne Musik, tust dich gerne ablenken lassen und dann halt auch, dass du dein ganze Palett vorbereitet hast, dass du wirklich nichts vergessen hast und nicht nur einmal hinterrennen musst, was dich dann mega rausbringt. Dass du dort wie deinen Safe-Spot hast. Und ich glaube, es passiert sehr viel hinten dran, was die Leute nicht sehen, jetzt vor allem, wenn wir über den Compulsory reden, wo ein sehr wichtiger Teil ist von der ganzen Meisterschaft. Ja. Gut, David hat es angesprochen, du hast die Flavors kurz bevor bestimmt. Genau. Wie lange, oder tönt immer mal einfach, hab bestimmt. Was bedeutet das aber? Also es gibt das Bewertungsbogen von der Jury, da ist Aroma, Flavors, Aftertaste, Säure, Körper, Balance und dann eigentlich jedes Attribut möglichst genau Beschreibung. Mein Kaffee schmeckt zum Beispiel, wenn er heiß ist, so und so, wenn er abkühlt, schmeckt er ein bisschen anders und wenn er kalt ist, schmeckt er vielleicht auf einmal floral und dass man das möglichst genau beschreibt, weil das gibt auch Punkte. Ich das immer mega gerne beschreiben. Für Leute, die nicht aus der Szene sind, die Judges, die vor uns stehen, sind wie Sommelier. Die haben den Kaffee völlig auseinandergenommen, schmecken auch die einzelnen Aromen und Flavors raus. Und unser Job mit dem Team hinten dran ist, dann den Kaffee so genau wie möglich beschreiben, weil das gibt dann halt auch mega viele Punkte, wenn es exakt ist beschrieben und sie genau das Gleiche dann rausschmecken, was ein wichtiger Teil davon ist. Aber die Schwierigkeit ist, denke ich mal, eben das am Morgen noch zu probieren, sich dann den Text innerhalb von kurzer Zeit zu merken und danach hier auf der Bühne zu präsentieren und noch exakt zu brühen, oder? Ja, das ist sicher etwas, wo wir alle ein bisschen im Struggle sind, weil du hast eine halbe Stunde Zeit, um dir die Flavors und Aromen in den Kopf einzuprügeln. Blöd gesagt. Am besten ist, wenn du einen Kaffee hast, der immer ähnlich schmeckt, wo du kannst mega gut vorbereiten und immer mit diesen Aromen üben und nicht einen, der mega viele verschiedene Sachen drin hat und dir dann das Leben ein bisschen schwer macht. Gut, ja. Also ich habe zum Beispiel immer trainiert, ich habe das immer angesagt, ich habe immer spontan irgendwas erfunden bei meinen Präsentationen, dass einfach dieses Grundgerüst sitzt und ob ich jetzt Himbeere sage oder nachher Mango, das konnte ich mir relativ schnell in einer halben Stunde dann noch einprägen. Aber so saß das Grundgerüst und ich wusste, hey, da sage ich Mango jetzt oder Schokolade, das war mir dann relativ egal zum Auswendiglernen. Dann noch gerne zwei persönliche Fragen natürlich. Wir nehmen jetzt mal David. Ja. Du hast gerade das Mikro. Wie ist jetzt das Gefühl, wo es nicht mehr in deinen Händen liegt, was heute Abend dann announced wird, ob es dann reicht oder eben nicht? Relativ gut. Meine Vorbereitung war nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich habe echt so für mich das Beste draus gemacht, darum. Was bedeutet oder wieso nicht so gut?
Ich war die ganzen 3 Wochen relativ krank und auch zum Beispiel gestern Backstage eine Stunde vorne dran lag ich noch auf so einer Bank und wusste noch nicht mal, ob ich eine Präsentation halten konnte. Also hast viel gelitten, um eben hier kurz mal 10 Minuten zu präsentieren. Ja? Ja. Kämpferherz. Gut, Vivi, bei dir. WM, gib uns da so einen Einblick. Was bedeutet das? Ich komme jetzt als Schweizer Meisterin an die WM. Die war wo und wie muss man sich das Ganze vorstellen? Ja, wir konnten auf Melbourne gehen, in Australien. Es war eine mega Erfahrung. Aber ich glaube, am Schluss ist es eine Meisterschaft. Alle, die dort sind, sind dort, um das Beste zu geben, sind nervös. Und vor allem jetzt für mich, ich glaube, es war ein guter Vorteil. Als Newcomerin hast nicht so viel Druck auf dir. Nicht so wie andere, die schon seit Jahren dabei sind, Titel zu verteidigen haben. Ich konnte mega viel lernen von allen, die dort waren. Vom ganzen Ablauf her, von der Vorbereitung von ihnen, auch wie sie es anders machen, was für sie wichtige Punkte sind. Und es war mega lässig, um die Community kennenzulernen und ja, den Austausch vor allem. Wie ist so danach der Gap, Schweizer Meisterschaft und nachher WM, große Bühne? Wie würdest du das beschreiben? Ja, Gefühl und auch einfach so die Größe. Die Größe war sehr viel grösser. Vor allem wir hatten die Schweizer Meisterschaft letztes Mal nicht an einem Festival gehabt, sondern separat, was es auch noch ein bisschen kleiner gemacht hat. Aber ich glaube, ich konnte es gut ausblenden. Ich persönlich habe mich auch lockerer gefühlt. Ich weiß nicht, wie es übergekommen ist oder für die mit dabei waren, gewirkt hat. Und ich konnte halt wie das zweite Mal die Meisterschaft erleben. Beim ersten Mal ist es immer noch etwas anderes. Du bist, glaube ich, ein bisschen nervöser. Ja, aber ich glaube, es ist eine mega coole Erfahrung. Sehr schön. Gut, dann ganz wichtig, was würdet ihr angehenden Champions oder angehenden Teilnehmern wichtig mit auf den Weg geben? Hey, locker bleiben, ganz, ganz viel brühen und einfach genießen, weil jede Meisterschaft, ich lerne jedes Mal so viel Neues, sei es einmal gehe ich in das Thema Wasser viel mehr rein, einmal das, du lernst einfach immer was. Es lohnt sich eigentlich immer teilzunehmen. Ja, voll. Und wir brauchen immer mehr Leute, die mitmachen. Das war jetzt die letzten 2 Mal nicht so viel. Und ich glaube auch für Leute, die sich ein bisschen mehr vertiefen im Filterkaffee und Interesse haben, ist es eine mega gute Chance, um das Wissen, das man hat, zu erhöhen und mehr zu lernen und auch miteinander ein bisschen auszutauschen, das Feedback zu bekommen. Ja. Super. Also dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr ein bisschen mit mir über Filterkaffee gequatscht habt und einen Riesenapplaus für die zwei. So, und da geht es jetzt dann in Kürze mit dem nächsten Teilnehmer weiter. Aber bis dahin bleibt euch noch, oder hat es noch einige andere Events, die sich definitiv lohnen. Wie gesagt, der Sebastian ist im Moment unten am Kaffee machen. Könnt euch dort seinen Espresso probieren. Und wir haben auch jetzt, gerade aufpassen, in 20 Minuten das Cupping von Inter-American, 8 verschiedene Kaffees rund um den Globus, die dort ausgeschenkt werden zum Kappen oder eben degustieren, wie wir es jetzt schon gehört haben. Da könnt ihr mal schauen, ob auch die Aromavielfalt und die Komplexität, die da angesprochen worden ist, auch selber dort unten findet. Nachher, ca. 13:30 Uhr, geht es dann da los mit Coffee in Good Spirits. Also Kaffee und Spirituosen, die in wunderbare Cocktails nachher gemischt werden und dementsprechend dann auch später da sind, auf der Bühne performen. Die haben da 10 Minuten dann Zeit, um auch wieder eine Präsentation zu machen und ihren Kaffee sowie eine Spirituose einer Fachjury genauer und näher zu bringen. Und dann ganz, ganz wichtig, möglichst 16:00 Uhr alle da kommen und herausfinden, wer sind die neuen Schweizer Meister in Coffee in Good Spirits, Latte Art, Barista, Cup Tasting und Brewers Cup. Weil wir wollen doch alle wissen, wer die Schweiz an den Weltmeisterschaften in Athen und in Taiwan vertreten. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in ca.
20 Minuten sonst wieder da bei der Bühne mit der nächsten Präsentation. Ich freue mich, wenn ich euch wieder sehe. Bis gleich.
Willkommen da zurück bei der Competition-Bühne der Swiss Barista Championships. Da ready jetzt mit unserem nächsten Teilnehmer. Und die Jury ist es auch schon. Also unbedingt kommt da an, hört doch mal zu, was Barista Competition alles zu bieten hat. Oder auch eben noch nicht gerade. Wir müssen, glaube ich, nämlich noch mal schnell ein bisschen warten. Das bedeutet, ich darf noch ein bisschen reden, um die Zeit wieder überbrücken. Das machen wir natürlich sehr, sehr gern. Um was geht es bei Barista Competitions? Es geht darum, 4 Espresso zu machen, 4 Milchgetränke, 4 Eigenkreationen und der nächste Teilnehmer weiß, was er macht. Und wir sind extrem gespannt, ihn jetzt willkommen zu heißen. Und darum einen großen, großen Applaus für den Christos Sotiros! Welcome. Hello, welcome. Hi, how are you? Hi, nice to meet you. Welcome. Hello. Hello. Welcome. If I do this, okay. Just on the program. Okay. Thank you very much. Judges, are you ready? Comfortable? Can I have my music, please? Time. So, the third place. Have you ever heard of this phrase? While home is our first place, offering safety and privacy, and work is our second place, offering a social structure experience. Third places are more relaxed, public environments where people can meet and interact in a range of different ways. It reminds you of something. It's our coffee shops. Drinking specialty coffee in a third place can potentially be a truly engaging multisensory experience, one which includes a cup of coffee, along with the 5 human senses activation in an atmospheric environment. Today, we will focus on the 2 key elements that can make a coffee shop being a greater place for our guests and our customers. First, the high-quality specialty coffee. And second, a new, truly engaging multisensory experience. Before we see how we can do that, let me start with a small preparation for my signature beverage by pulling out 2 shots with a recipe of 20 grams in, 45 grams out, so they can then cool down.
So starting with the first key element, the specialty coffee that I chose for today is a pink bourbon variety from Colombia, from farm Granja La Esperanza. The trees were cultivated at an altitude of 1,800 meters above the sea level in Valle del Cauca in Colombia. The coffee is processed as natural anaerobic, where cherries are mechanically dried for 48 hours and then moved to solar drying patios for 9 additional days. Then the cherries are carefully selected, picked, and placed in a special tank, closed but not sealed to let the air flow. Fermentation lasts for 48 hours, and thanks to high concentration of sugars, it will result to the cup to have more intense fruity and sweet notes. The coffee was roasted 12 days ago in a Stronghold S7 Pro, which applies convection and radiation heat. The efficiency of convection is combined with delicacy and penetrability of radiation to achieve the triple heat system. The roaster is using a halogen lamp that truly reveals interesting cup characteristics, increasing the sweetness and giving a cleaner aftertaste, positively different compared to any other gas drum roasters. So let's start with today's courses and espresso. Inspired by the Sensory and Cupping Handbook of Specialty Coffee Association and scientific research on how senses interact with each other from a psychological and neurological perspective, I wanted to explore more on how can I drive a flavor experience by using cross-modal perception. In the cards in front of you, you can find more information about cross-modal perception while immersing to this experience today with me. For the espressos, I'm using 20 grams in to extract 38 grams out. A recipe to showcase this fruity and complex character of pink bourbon. Judges, please write down the cup profile for my espresso, and when I serve you the cups, please evaluate only the crema and wait for my drinking instructions. In taste balance, you will find medium to low bitterness, medium to high acidity, and high sweetness. In tactile, the body is medium weight with a juicy texture and a long, lingering finish. Aftertaste, correction. In flavors, you will find pineapple, pink grapefruit, white grapes, and notes of cinnamon. It is a very delicate and clean cup, trust me. Please evaluate only the crema for you. Please, judges, wait for my instruction. Thank you. Enjoy. I want you to do something new today to activate your senses and elevate the flavor experience. So I kindly ask you to leave your notes underneath the boxes and open your boxes from your left side. Pick up the black vessel, open it, close your eyes, and smell the dry aroma of this pink bourbon. This will activate your olfactory senses to better perceive the cup profile of my coffee. Then, before drinking the coffee, please focus on the pink color of the cup and the fabric in front of you. This nice, sweet color will increase your perception of sweetness in taste as well. And lastly, while evaluating and drinking the coffee, please touch the silky fabric in front of you from top to bottom to highlight the tactile experience of this great coffee and enjoy.
Judges, if you're ready now, let's move to the milk beverage. I'm using 20 grams in to extract 42 grams out. A slightly different ratio to help the coffee intensity come through the milk. The milk is 3.9% fresh, full-fat cow's milk, which in combination with my coffee will give you a flavor profile of melted mocha ice cream, butterscotch caramel, with a very pleasant tiramisu finish. The body is creamy, and the texture is extremely silky. Judges, while I'm making your milk beverages, let me elaborate more on the second key element, related to the senses. And please, again, when I serve you the cups, evaluate only the visual and wait for my instructions. Different senses interacting each other can create and drive a tasting experience. Shapes related to the sense of sight can create expectations and drive this experience. So for that reason, we tested several cups, inspired also by the various research of Mrs. Carvalho. And so the cups I'm using today are white and round with a thick cream, creating a smooth and sweet expectation before even tasting the coffee. Working with such complex, high-quality specialty coffees that can trigger all of our senses, it is very important that we activate them all so we can experience flavor at the maximum. Touch is one of those senses, and it is very critical as it can affect psychology and mood. So for that reason, I will kindly ask you to go back to the boxes and grab a few of these pink sponges. Please grab a few. Hold them and squeeze them to your hand for a few seconds, and then playing around while drinking and evaluating my milk beverage. Their smooth, velvety feeling will help you relax, influence your perception to highlight the creamy body and the silky texture of my milk beverage. Have fun and enjoy. And judges, whenever you're ready, please close the boxes and flip your cards around so we can move to the signature beverage. We have seen how important and interconnected the 5 human senses are on a tasting experience, but there is more. The surrounding environment where tasting a beverage can create an atmospheric experience, and this is where magic happens and we can feel being in our third place. This is how I felt when I tasted this amazing coffee on its natural environment on my recent trip to Colombia. The atmospheric experience of nature and farm left no room for negative flavors in my cup, making my experience a unique third place. This is my inspiration and my goal for today, to share this experience with you and connect you with the natural environment of this great coffee. So for that reason, all of my ingredients and the tasting experience are starting from the farm. With my first ingredient, this infusion, 10 grams of coffee cascara mixed with 10 grams of dried coffee leaves, steeped in 500 grams of cold water for 24 hours. Cascara will add natural sweetness to my beverage, while dried coffee leaves will balance the winey notes of cascara. I'm using 15 ml. My second ingredient, this mucilage. We took this ingredient directly from the farm. The water used to remove the mucilage during the natural fermentation of a wash process is then exposed to a gentle heat
to reduce its moisture, and of course, it has been pasteurized in the lab to become food safe. What we have here is 60% of sugars, and this ingredient will enhance my coffee flavor, as sugar is one of the 4 flavor carriers, and I'm using 20 ml. My third ingredient, fermented pineapple. Similar to my coffee process, I did a lactic fermentation on fresh pineapple by using 20% of salt for 7 days. And then I brought the bricks up to 50% with the use of a simple sugar. I'm adding 25 ml, and this ingredient will highlight even more the tropical characteristics of my coffee and transform the flavor complexity. And as you can see, today I'm using a siphon, but in a totally different way. By adding 15 grams of dry ice and then blocking the air into the brewing chamber, I managed to build up pressure and create gases. These gases will mix and enhance all of the ingredients together, changing their texture to sparkling. When dry ice interacts with the liquid, it converts from solid directly to gas, in this case CO2, without first being liquefied. This phenomenon is also known as the witch's brew. And now that this ingredient is ready, I will add everything to my mixing glass, along with 100 grams of ice to homogenize, but also to control the end temperature. As temperature plays an essential role on flavor perception, and I want you to specifically taste today flavors of mango, passion fruit, blood orange, and cacao nib finish. The body is juicy, the texture is sparkling, and the aftertaste refreshing. Reminds you of an elegant champagne. Judges, please now open your boxes from the right side to visit the farm. And when I call my time, evaluate my signature beverage to fully enjoy and appreciate this great coffee on its natural environment, being in the clouds of Colombia and the farm. Thank you, and time. Applaus, Applaus für Christos Soteros. Christos, please come here so that you're not anymore touching anything and judges can do their job. Great, great, great performance. Thanks a lot for sharing. You're welcome. That multi-sensory experience. Tell us more. What's multi-sensory experience? It's really activating all the senses. Sometimes we taste the coffee, and if we are in a good mood, we think that the coffee is great. Or if we are in our favorite coffee shop in a nice environment, there's usually nothing to ruin this moment, so we enjoy the beverages more. So I tried to bring that on stage and really activate all the senses of the judges and make them feel comfortable, nice, being in the third place, relax, enjoy, and also to visit the farm, when, like I did in June this year. And honestly, I never tasted the coffee that tasted bad, and I think it was because I was in the real environment of a coffee farm. Yeah, that's probably always tricky to transform, I guess, up on stage because it's a pressure moment. Judges are very focused, and then to relax them is not easy, right? Yes, correct, correct. So I just want them to experience something different. Good. I think that definitely was the case. The obvious question, but who want to say thank you to here in the audience, and who supported you? Well, many people in person, but I would like on stage to thank my team from Nestlé Professional, that they always be very supportive with me and giving me the chance to compete in Barista Championships, which I love. My coach Stefanos and my best friend George, and the whole team of Create for coaching. We've been working almost 2 years together, working on this project, and I couldn't ask for a better coach and a team. And I really, really like to honestly and
thank Ennio and Académie du Café, not only for giving me the freedom to train on their academy for the competition, but because 2 years ago when I came to Switzerland, he was very welcome and trying to connect me with the community. Sorry, I have to say hello. Thank you very much. Thank you, thank you, thanks. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thanks. Barakallah. So, and as well, I see a lot of construction was going on. How long did it take for you to set up and create? 8 months, I think. We've been working 8 months on that project. Yeah. And we're changing things and we try to bring the experience on stage. Yeah. That was awesome. So, whoever is curious to try his espresso, please go to the SCA Bar. Wer immer jetzt gespannt ist und möchte wissen, wie Christos sein Espresso schmeckt, er teilt den jetzt mit euch dort, oder SCA Bar. Geht dort hin und probiert sein Espresso. Und one big round of applause for Christos! So, und wie gesagt, geht zu der Bar, geht seinen Espresso probieren. Wer auch noch ein bisschen WM-Kaffee im Filter möchte probieren, auch dort ist die Vivi beim Henauer Stand gerade an ihrem WM-Kaffee 1:1 am Brühen. Das heisst Weltmeisterschaftskaffee, wenn ihr möchtet wissen. Geht dort und probiert auch den. Whoever is keen to try World Brewers Championships coffee, we're brewing it right now, or Vivi is brewing it at Henauer booth as well. So you got to try these on top. Aber wir sind jetzt durch mit Barista, das wär's gewesen. Und heute am 4 Uhr finden wir heraus, wer ist der neue Barista Schweizer Meister oder Schweizer Meisterin. Das wissen wir ab ca. am 4 Uhr. Jetzt geht es dann da gerade weiter mit Coffee in Good Spirits. Aber bis wir mit dem loslegen, haben wir jetzt einen nächsten Talk. Circa in 5 Minuten mit Max Havelaar und was es bedeutet, Spezialitäten, Kaffee unter fairen Bedingungen weltweit machen und zu produzieren. Das hören wir da gerade. Bleibt dran und hört doch da mit uns zu, was es da alles zu erfahren gibt. Bis gerade!
Gut, wunderbar. Also, wir sind zurück hier bei der Kaffeebühne der Meisterschaften, aber auch gleichzeitig, wo wir unsere wunderbaren Coffee Talks haben. Der nächste kommt jetzt. Also alle, die jetzt wissbegierig sind, mehr über Kaffee zu erfahren, bitte nehmt Platz, nehmt euren Kaffee mit, setzt euch hin und hört meinem nächsten Gast zu, weil es ist ein ganz wichtiges und spannendes Thema. Und darum großen Applaus für meinen nächsten Gast von Max Havelaar, Katja Schmidtner. Wunderbar, danke vielmals, dass du hier bist. Sehr gerne. Und dir die Zeit nimmst, mit mir etwas über Kaffee zu sprechen. Nicht irgendwelchen, sondern Fairtrade. Ja? Und prinzipiell natürlich dann auch schon mal die Frage, wie so oft, was ist der Unterschied von Fairtrade-Kaffee zu normalem Kaffee? Genau, wenn ich mich vielleicht noch ganz kurz vorstellen darf. Also mein Name ist Katja Schmidtner und ich setze mich bei Fairtrade Max Havelaar dafür ein, gerechte Handelsbeziehungen für die Kaffeeproduzenten herzustellen. Und was heißt es konkret? Also es bedeutet, dass ich zum Beispiel interessierte Kaffeeröster in der Schweiz vernetze mit Kaffeekooperativen in Lateinamerika oder in Afrika oder auch in Asien und dann die Leute darüber auch informiere, was wirkt denn eigentlich Fairtrade und vor allen Dingen, welche Themen beschäftigen auch die Kaffeeproduzenten und wie hilft Fairtrade dort eben diese zu bewältigen auch. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dem Fairtrade-Kaffee und dem normalen Kaffee? Also wenn ich Kaffee einkaufen gehe, dann sehe ich ja im Laden verschiedene Packungen und dann sehe ich auf den Packungen das Fairtrade-Gütesiegel, also dieses Label. Das steht für nachhaltigen Anbau und auch für faire Handelsbeziehungen. Genau. Und was macht es denn jetzt eigentlich aus? Also Fairtrade legt da Wert drauf und das ist eigentlich unser Kernstück, dass gewisse Spielregeln in der kompletten Lieferkette eingehalten werden. Also sowohl im Anbau bei den Fairtrade-Bauern als auch in der Produktion oder auch im Handel. Und diese Spielregeln nennen wir die die Fairtrade-Standards. Und sie werden auch kontrolliert von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle. Und also einfach mal ein Beispiel zu nennen, dass es nicht ganz so abstrakt ist. Eine der finanziellen Regeln ist zum Beispiel der Fairtrade-Mindestpreis, der auf jeden Fall den Fairtrade-Bauern gezahlt wird und der somit auch nach unten, falls der Kaffee-Weltmarktpreis tief ist, die Produzenten absichert. Zusätzlich kommt da noch eine Fairtrade-Prämie obendrauf. Und die ist dazu gedacht, dass man sie reinvestiert in die Kooperativen, wird dann auch demokratisch abgestimmt, was genau mit diesen Geldern gemacht wird. Und im Kaffee könnten das zum Beispiel sein Qualitätsverbesserungen oder auch Schulungen für neue Anbaumethoden. Eins wäre mir noch ganz wichtig dazu erwähnen, also nur um auch mal Zahlen zu sagen. Fairtrade international hat im letzten Jahr zum Beispiel für die Kaffeeproduzenten 86 Millionen zusammenbekommen, die alleine über die Prämien ausgezahlt wurden. Also sehr tolle Benefits, die natürlich so auch ein Farmer, der sich abmüht, natürlich auch zurückbekommt oder eben auch die Kooperativen. Ja? Genau, und zusätzlich ist es auch noch so, dass Fairtrade Trainings und Beratungen bei den Produzenten vor Ort auch durchführt. Also es ist mir sehr wichtig, auch zu zeigen, dass es ein globales Netzwerk ist und dass man direkt auch vor Ort berät und einfach schaut, dass die Leute durch Trainings dann auch fit werden. Sehr gut. Fairtrade oder eben auch Max Havelaar hier in der Schweiz bekannt, hat sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Was habt ihr bisher im Kaffee erreicht und wie sieht vor allem, wie so oft, die Zukunft hier in der Schweiz und natürlich auch weltweit aus? Genau. Also wir haben wirklich vor 30 Jahren, fast genau vor 30 Jahren, wir haben in diesem Jahr Jubiläum gehabt, haben wir mit 5 Kaffeeröstern gestartet, 3 Detailhändlern und 2 Kaffeetradern, also Händlern. Und inzwischen sind wir allein im Kaffee 80 Lizenzpartner in der Schweiz. Es ist ein Umsatz von ungefähr 90 Millionen. Und in
Marktanteil, könnte man sagen, von 15%. Da gibt es natürlich noch extrem viel Luft nach oben und das führt uns dann auch zur Zukunft. Also es ist wichtig für uns, dass Kaffeeproduzenten mehr Ware, also mehr Kaffeebohnen auch zu Fairtrade-Konditionen verkaufen können. Daher werden wir auch in Zukunft noch neue Partner gewinnen, vielleicht auch Marken gewinnen und auf jeden Fall ansprechen, die uns dabei helfen können. Und es ist aber auch wichtig, dass die Fairtrade-Bauern mehr Geld für ihren Kaffee bekommen. Denn sie sind ja ziemlichen Herausforderungen gerade ausgesetzt. Krisen, dadurch werden die Produktionskosten höher, Dünger, Saat wird alles teurer oder beispielsweise auch der Klimawandel. Und um auch hier die Produzenten weiter noch unterstützen zu können, wollen wir innovative Preismodelle noch einführen und umsetzen mit unseren Partnern, wie zum Beispiel existenzsicherndes Einkommen. Gut, also das bedeutet, die haben natürlich große Herausforderungen gerade im Moment. Und was ist aber das Wichtige und wie profitieren dann eben Kaffeebauern von Fairtrade im Detail? Ja, also ich denke, was ich schon erwähnt habe, wir machen den Brückenschlag, wir helfen ihnen, neue Käufer zu finden, hier in der Schweiz beispielsweise. Und wie gesagt, dieser Fairtrade-Mindestpreis, das ist ein Sicherheitsnetz nach unten, falls die Preise mit dem Weltmarkt wieder runtergehen. Also allein durch die Standards wird schon viel profitiert. Aber da muss man natürlich echt auch noch mal sehen, das sind starke Herausforderungen, die die Kaffeeproduzenten gerade haben. Und da lässt Fairtrade sie nicht alleine, sondern wir helfen da bei der Bewältigung. Und nicht nur durchs Finanzielle, sondern auch durchs Ganzheitliche. Also wenn wir jetzt gerade mal den Klimawandel zum Beispiel nehmen, da ist es ja so, dass viel Anbaufläche sich verschiebt oder dass durch die krassen Wetterereignisse vieles kaputt geht. Und hier trainiert Fairtrade dann wieder die Produzenten oder öffnet vielleicht auch den Blick dann, wenn sich Anbauflächen verschieben, dass man sich diversifiziert. Also dass dann, wenn tatsächlich der Kaffeeanbau leider nicht mehr möglich ist, dass dann vielleicht Gemüse oder Obst angebaut wird, um das lokal dann auch zu verkaufen. Ja, ist ja dann auch wichtig, flexibel zu bleiben für einen Farmer. Definitiv. In dem Sinne, um sein Einkommen und Leben zu garantieren, denke ich. Definitiv. Und eben auch für die Produzenten ist es schwierig, mit dem Klimawandel umzugehen. Also selbst wir hier, wir haben Bodenanalysen und so weiter und so fort und wissen, wie genau dann welcher Dünger wo eingesetzt wird. Aber diese Tools brauchen die Produzenten natürlich dann erstmal. Sehr wichtig. Ja, also vor allem, ich denke auch jetzt eben die ganzen Krisen, die dann halt nicht einfach sind für die Farmer, weil sie dann nur indirekt halt Einfluss nehmen können. Ja? Genau. Gut, aber darum ist halt eben die Frage auch hoher Weltmarktpreis, Fairtrade Mindestpreis und Living Income Referenzpreis. Was bedeuten all diese Preise und Schlagwörter, die man ja auch immer wieder in den Medien liest oder als Kaffeeröster um die Ohren geballert kriegt? Ja, also ich denke, die meisten wissen ja, dass der Weltmarktpreis für den Kaffee an der Börse gehandelt wird und daher extrem auch schwankt. Und vor 30 Jahren hat man diesen Fairtrade-Mindestpreis eingeführt. Der sollte so die Kosten für die nachhaltige Produktion decken. Und man hat aber dann erkannt, dass der Preis zum Teil für die Familien nicht genug ist, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken, beziehungsweise um da eben einen angemessenen Lebensstandard zu führen. Und dann hat man sich entschieden, dieses Modell vom Living Income zu entwickeln. Und da geht es um ein Einkommen, das nicht nur so die Grundbedürfnisse deckt, wie Essen, Wohnung oder zum Teil auch Bildung, sondern das auch noch Gestaltungsspielraum lässt. Also wenn eine Notlage ist oder wenn man in irgendwas investieren möchte, genau. Aber dieser Preis, muss ich sagen, der ist freiwillig. Wir haben dadurch, dass sich natürlich die Lebenshaltungskosten in verschiedenen Ländern immer wieder unterschiedlich gestalten, haben wir da für verschiedene Länder die Preise und bisher nur für Kolumbien und Indonesien entwickelt. Also weitere folgen, aber der Preis ist auch freiwillig für unsere Partner und kein Muss wie der Mindestpreis. Also eben auch da Schwierigkeit, dass wir halt Kaffee auch rund um den Globus produzieren. Ja? Dementsprechend natürlich eben die ganzen Kosten sehr stark variieren, richtig? Genau. Ja, das ist dann auch jeweils die große Problematik, denke ich. Eben wenn man dann halt zum Beispiel
reichere und ärmere Länder dann untereinander vergleicht. Richtig. Deshalb braucht es für jedes Land einen speziellen Preis. Sehr gut. Dann eigentlich noch eine Schlussfrage. Was kann nun also mein Fairtrade-Kaffeekonsum bewirken? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rausgehe und dann das nächste Mal vor einem Kaffeeregal stehe und dann halt all die Brands sehe, was hat das zu Hause und vor allem dann in der Welt für einen Einfluss? Also dein Kaffeekonsum bewirkt bestimmt was bei Fairtrade. Das ist auch mit unabhängigen Studien belegt, dass es so ist. Und wie gesagt, also Kaffeebauern, die sind krassen Herausforderungen gerade ausgesetzt. Und ganz häufig ist es leider der Fall, dass gerade der Druck bei solchen Lösungen dann ins letzte Glied von dieser Supply Chain, also von der Lieferkette abgeschoben wird. Und dann landet es bei den Kaffeebauern. Und da will Fairtrade eigentlich einen Systemwechsel erreichen mit starken Partnern. Also es muss wirklich jeder agieren. Nicht nur irgendwie Regierungen und Unternehmen aktiv werden, sondern halt auch die Konsumenten. Und daher wäre so mein Auftrag eigentlich der, trinkt mehr Fairtrade-Kaffee, auf alle Fälle. Und falls euer Lieblingsröster noch nicht den Kaffee anbietet, einfach danach fragen. Sehr gut. Also immer auch die Frage natürlich, um jetzt auch das Ganze nochmals abschließen zu können. Deine große Message und Aufruf natürlich jetzt auch ans Publikum eigentlich, trinkt mehr Fairtrade-Kaffee. Oder hast du sonst noch was du unbedingt genau. mitgeben möchtest? Und auch beim Spezialitätenkaffee einfach rumschauen. Ich habe schon einige unserer tollen Partner gesehen. Man kann sie zum Teil auch erkennen und einfach nachfragen beim Röster auch, dass er Fairtrade-Kaffee anbietet. Super. Also dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich mich auch. Und großen Applaus für Katja Schmidtner und Fairtrade. Dankeschön. Danke dir vielmals. Und wir sind da hinten, man sieht zwischendurch schon wieder so ein bisschen Vorbereitungen am Laufen, neue Müllen werden wieder angestellt und wir gehen jetzt langsam Richtung Spirits. Wir müssen aber noch ein bisschen Geduld haben. Es geht circa etwa noch 15 Minuten und dann geht es wieder Bühne frei für unsere nächsten Coffee and Good Spirits Teilnehmer, die gerne ihr Know-how und ihre Kreationen mit Kaffee und mit Spirits mit euch möchten teilen. Und wir sind sehr gespannt, was alles da wieder geboten wird. Das sind sehr amüsante und oft auch entertaining Präsentationen, die da geboten werden. Und es lohnt sich, auch da mal ein Auge voll zu nehmen, da bei uns zu bleiben, Kaffee zu holen, etwas zu essen zu holen und zusammen mit uns Spezialitätenkaffee zu zelebrieren. Es würde mich sehr freuen, möglichst viele Leute in ca. 15 Minuten auch da wieder zu sehen bei der nächsten Präsentation. Bis gleich.
So, jetzt gilt's ernst. Die nächste Competition ist jetzt dann gerade ready und wir erzählen noch kurz, um was es geht. Nämlich Coffee Good Spirits. Darum sehen wir jetzt da auch schon wunderbar Spiritsflaschen. Es geht um Alkohol und Kaffee. Was passiert? Die Teilnehmer haben 10 Minuten Zeit, um 2 Getränke zu machen. Eins ist heiß, eins ist kalt. Und die Synergie zwischen Spirits und Kaffee ist gefragt. Und die haben sich sehr, sehr gut vorbereitet, haben sich sehr viel überlegt, weil es geht am Schluss immer darum, der Kaffee muss immer irgendwo durch noch erkennbar sein in seinem Ursprung und nicht einfach so, ja, es ist irgendein Cocktail und ich habe keine Ahnung mehr, was für ein Kaffee das drin ist. Darum auch das sind sehr powervolle Kaffees, wo man da so Championships verwenden. Und wir haben jetzt dann gerade den ersten Teilnehmer, aber wir warten noch kurz die Jury. Auch die hat sich gut vorbereitet, nochmal gut kalibriert da hinten. Das ist natürlich bei Coffee Good Spirits immer ein bisschen schwieriger. Darum sind Coffee Good Spirits Championships auch eher am Nachmittag. Weil für die Juroren ist es ein bisschen einfacher, nicht schon morgen um 8 Uhr Alkohol zu trinken, als natürlich am Nachmittag um 2. Und wir sind gespannt. Sobald die ready sind, sind wir es nämlich auch, weil wir möchten ja auch dann die Bühne freigeben für unseren ersten Teilnehmer. Wir haben hier das Feld von 4 Barista, die hier um den Titel vom neuen Coffee Good Spirits Champion kämpfen. Was passiert mit dem? Der darf im nächsten Herbst die Schweiz an der Weltmeisterschaft in Taiwan vertreten. Taiwan, ein riesiges Kaffeeland auch dort. Dort hat es ganz viele angefressene und sehr viele hochqualitative Kaffeebaren, die dort Kaffee on Top-Level machen. Und es wird sehr, sehr spannend werden, wer dort dann der neue Weltmeister im Coffee Good Spirits wird. Aber für alle, die jetzt das Gefühl haben, ja, das, was die da machen, das kann ich auch. Ich empfehle euch unbedingt, sucht euch irgendwo Unterstützung und macht auch nächstes Jahr selber mit, weil wir suchen immer wieder neue Teilnehmer. Aber jetzt ist es Zeit und darum Bühne frei für unseren ersten Teilnehmer. Das ist der Patrick Harvard! Hey zusammen. Hi, Patrick. Hi, nice to meet Patrick, you. nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Patrick. Nice to meet you. So, judges, ready? Time. So, welcome audience, lovely judges. My name is Patrick, and I'm here not as bartender, not as barista. I'm here as human being. I have one message for you. We know what's going on with our nature, with our planet, global warming, pollution, and so we need to try to travel. We need to more travel to get closer to nature, to do more stuff for nature, and it's about connection. And I'm here to connect coffee and good spirit, and I think a lot of bartenders and a lot of baristas can connect these 2 things together. So that's why I'm here, coffee and good spirit. So first of all, let me make for you a filter. I'm gonna grind it. I'm going back and have a look in the menu. In the meantime, I'm using 36 grams of it's not working. Yeah. Oh my gosh. Don't worry. Don't worry. So,
So we're using 36 grams of my amazing Kenya. It's washed. I'm using a really special thing. It's a mostly like bartender stuff. It's called stirring. So I will stir this coffee around for 1 minute to have more extraction in the coffee, more flavors, more. I want to push also more fruitiness in this coffee, and that could work well with my spirits and with all the ingredients. I want to push more forward the plum notes and berry notes, which I'm looking for in my Irish coffee. Yeah. So we stir it pretty well. Perfect. Now I'm putting it in the 360. In meantime, I will prepare my cream for the Irish coffee, and I used a really special cream from Swiss bio farm in Alps, and the milk or the cream is more fattier. Sorry. It's more fattier, and it has more creaminess, and the color is more yellowish than white because of the more fattiness in the cocktail. All right, in the cream. So, like a bartender, shake it well. Audience, please, applause. Yeah. So, all right. We shake it pretty well. Nice. Now it comes to spirit and the sweetener. I'm using Swiss Forest honey plus Muscovado sugarcane syrup, and I combine these two ingredients to push more the notes of the floral notes. And I'm using as well Irish whiskey, Teeling. It was matured in rum cask, and I want to achieve with this rum cask finish more sweetness in my cocktail, more complexity, more roundness. Yep. So we stir it a little bit. Let's have a stir as well. Take some more time. So the Kenya is growing in our. It's called Kama Yuguma AB. Sorry, it's a really hard name of this coffee. And it's the altitude is 1,500 meters above the sea level. It's washed, and it has a lot of berry flavors, a lot of caramel notes. What I'm looking for actually.
in spirits. Yeah. Now I just realized that I forgot the glasses for Irish coffee. All right. Yeah, that's gonna be tricky. Yeah. May I? Yeah. So perfect. So we have extraction is done. Now we blend the spirit and the sweetener together with my amazing Kenya. Just get a really good stir, right? Now the glasses. Now the heavy cream on the top. Amazing. So the cream on the top is more fattier, it's more creamier, you have the taste of cheesecake, more caramelly notes, caramelly cake, and so. All right, let's go to the next cocktail. All right, that's my espresso. So I'm using the same coffee. $20 in, $40 out. Et voilà. So I'm also preparing my cocktail with stirring method as before. I'm using super clear ice for it, and the sweeter part of this cocktail is gonna be 30 years old Pedro Jimenez sherry reduction. So it's a reduction 1/3. So I boil it and put the water, I boil it like 80% down, and you get the sweeter and thicker sherry. And then I'm using my own fat-washed rum. It was fat-washed with kefir milk. So it has it's overproof rum. It has 55% of alcohol, but with the kefir milk, I put the ABV a bit lower, and it's more attractable for coffee. And then I'm using 3 drops of salt solution
to open the palate of this coffee, what we want, and achieve the best taste and best quality of this coffee. Yeah. So. Perfect. Let's have a stir. And we're using cold coffee. So I'm using 40 ml of this coffee. And let's have another stir. Let's stir it for 10 seconds and let's see what's going on. All right, we are ready. So I'm pouring it next to the ice. Yeah, the level of coffee it's pretty different because of the ice. Ice is also not the same, so yeah. Et voilà. That's Jude's crush. Have a nice one. Time. Applaus für Patrick seine Präsentation. So Patrick, please don't touch anything. Join me up here. Komm zu mir. Yeah, sorry. Lass uns quatschen. Trotzdem, das war mal eine Entertainment-Show pur, oder? Applaus nochmals für das auch. Ja? Dankeschön. Du hast ja schon Competition-Erfahrung, ja? Ja, schon, ja. Du hast schon Top 10 World Class Competition gemacht. Wie ist nun der Transfer von der Bar-Szene rüber zur Kaffeeszene? Ja, ich muss sagen, Kaffee ist schon was anderes wie Spirituosen und anderes. Da braucht man mehr Know-how, mehr Erfahrung und mehr Taste auch. Ich dachte, als so Anfänger-Barista, dachte ich mir so, ja, Kaffee ist nicht so attraktiv und jetzt nach der Zeit denke ich mir so, wow, mega cool. Und mein Vorbild ist Martin Hudak und der hat das sehr gut in seinen Stil interpretiert und ich finde seinen Weg mega cool und ich versuche auch die Weg irgendwie nachzufolgen und deswegen bin ich auch hier heute. Ja. Sehr gut. Für alle, die es nicht wissen, Martin Hudak ist Weltmeister in Coffee and Good Spirits und wurde jetzt als beste Kaffeebar der Welt gekürt, Genau. im 22 in Sydney, Australien. Also auch ein Barista, der dann halt die beste Coffee and Good Spirits Bar der Welt leitet. Ja? Das ist so, ja. Was für neue Welten öffnet das jetzt in deinem Bewusstsein und der Barwelt, in welcher du dich ja bewegst? Ja, ich bin immer so mit Kaffee. Kurz noch unterwegs. deine Jury. So? Thank you, Patrick. Thank you very much. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you. It's a pleasure. So, ja, also für mich öffnet das die Weg, immer irgendwie neue Coffee-Cocktails zu kreieren, zu probieren und dass die Kaffee- und die Bar-Szene irgendwie als eine Weg folgen und dann, ja, das wäre wahrscheinlich. Sehr gut. Wo kann man deine Kreationen sonst noch genießen oder wo kann man dich besuchen? Also ich leite der Bar in 25 Hours auf die Langstraße. Da bin ich immer. Also Cinchona Bar heißt der Bar und ihr seid alle herzlich willkommen. Ja? Super. Also nochmals Riesenapplaus für Patrick und seine Präsentation. So, und das bedeutet, Präsentation 1 haben wir durch. 3 weitere folgen noch.
Das heisst, in Kürze kommt da dann der nächste Teilnehmer, der auch dann weiter wird präsentieren und uns zeigen wird, was seine Darlegung von der Interpretation in Coffee and Good Spirits dann genau mit sich bringt. Wir sind sehr gespannt. Wir werden auch in Kürze dann einen weiteren Coffee Talk haben von Britta, wo nochmal sich selber auch wird vorstellen und Thematik Wasser. Wir sind sehr, sehr gespannt. Das kommt auch demnächst. Und darum bleibt dran, bleibt bei uns. Wir gehen nachher weiter, circa in 10 bis 15 Minuten. Also es lohnt sich kurz, sich zu stärken und nachher wieder da zu uns zu kommen und zuzuschauen, wenn die nächste Präsentation ansteht. Bis gleich.
Willkommen zurück da bei der Bühne. Und jetzt wartet der nächste Coffee Talk da mit etwas ganz Wichtigem, nämlich einer von unseren Platin-Sponsoren, der uns da so tatkräftig unterstützt. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und darum ein riesen Applaus für meinen nächsten Gesprächspartner, der Freddy. Alfred Hubli! Guten Nachmittag miteinander. Es freut mich, dass ich da sein kann und es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind an diesem Kaffee-Event. Das Zürich Kaffee-Festival ist einfach toll. Sehr schön. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst und auch nochmal danke für die Unterstützung, wie immer. Aber ja, man redet da immer von Spezialitäten-Kaffee und man redet immer von Rösten und Maschinen und alles drum und dran. Und nachher ist eigentlich das Wichtigste oft vergessen. Gerade beim Filterkaffee machen haben wir ja schon gehört, 98-99% ist Wasser. Schön, wie du es sagst, Philipp. Ja, es ist ja so natürlich. Der grösste Teil des Kaffee ist Wasser. Die Firma Brita ist in der Schweiz, in Luzern. Dort hat man auch mit Kaffee Lutz. Da hat es noch anderes drin. Aber gerade beim Spezialitätenkaffee ist natürlich Wasser das A und so. Und natürlich auch die Zusammensetzung des Wasser. Und da tut man immer sehr viel auf Mineralien Wert legen, wie viel hat es noch drin und so weiter. Aber was auch wichtig ist, dass der Kaffee keinen Fremdgeschmack hat. Aber wenn du da noch mehr willst, du als Röster weißt da ganz viel, oder? Das ist schon so. Natürlich, je weicher das Wasser ist, umso eher kann ich die fruchtigen Aromen ein bisschen highlighten. Aber wenn es ganz weich ist, ist es auch nicht gut. Und je härter das Wasser ist, eher tue ich die feinen Kaffeesäuren wegpuffern. Und das ist eben auch nicht gut. Ganz wichtig ist aber auch, dass das Wasser keinen Fremdgeschmack hat. Ja, sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch immer, und das sind wir auch nochmal als Organisation enorm dankbar, ganz ein wichtiger Job, den ich natürlich auch immer im Vorfeld von so einem Festival zu bewältigen habe, oder? Ja, wir haben da natürlich überall Kaffeestationen, haben wir eine Wasserstation gemacht, wo die Leute Kaffee nehmen können, wo wir auch also Wasser nehmen, wo wir auch angeschrieben haben, wie viele ppms das dort hat, für Röstkaffee oder für einen Espresso oder auch für den dunkel gerösteten Espresso mal ein bisschen mehr Härte. Und da natürlich auch, also bei diesen Maschinen ist natürlich auch ein Brita dran. Und den können wir sogar digital überwachen. Und der tut sich auch selber einstellen, sollte mal härteres Wasser kommen, tut der immer das gleiche Ausgangswasser bringen. Ganz eine tolle Sache. Also ist natürlich gerade für die Championships enorm wichtig, dass man auch da präzises Wasser hat. Und es ist natürlich wunderbar, dass man mittlerweile so Technologien hat, die das auch ermöglicht. Aber jetzt gerade hier in Zürich, was war so ein bisschen die Challenge gewesen? Ja gut, hier in Zürich ist eigentlich keine grosse Challenge, weil Zürich hat Mittelherzwasser, nicht so Herz. Sobald man ein bisschen rausgeht, wird es schwieriger Richtung Bülach. Die Stadt Zürich tut eigentlich das Wasser ziemlich gut mixen, vom Seewasser und Quellwasser, und hat über das Jahr aus meistens sehr konstantes Wasser. Früher war das anders, da hat es Quartiere gegeben, die sind ganz weich gewesen, und andere, die hart sind. Heute kann man sagen, die ganze Stadt ist praktisch ähnlich. Aber sobald man dann Richtung Flughafen geht, kann es sehr hart werden. Das sind alles die Jura-Ausläufer. Man kann sagen, in der Schweiz ist praktisch vom Genfersee bis zum Bodensee relativ hartes Wasser. Wie das halt vom Juragestein ist, das ist kalkhaltig. In den Inneralpen sieht es ein bisschen anders aus. Dort haben wir natürlich harten Granit. Der kann sich auch nicht so Kalk bilden, weil es gar nicht drin hat. Und das Wasser kann die Mineralien auch nicht so einfach rausnehmen. Das muss dann fast wie Walserwasser fast jahrelang im Gestein sein, bis dann das mineralisiert wird. Ja. Sehr gut. Und jetzt das Publikum als Interessierte, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr über Wasser erfahren und es interessiert mich, dann habe ich schon gehört, habt ihr doch ganz eine tolle Gelegenheit, um mehr über Wasser zu erfahren, oder? Ja, Brita hat eine Brita Water Akademie. Da haben wir natürlich unseren Standort in Neudorf-Luzern, aber auch in Zürich, in Schlieren. Machen wir Kurs durchführen, ganz Tageskurs mit Chemikerin, mit Sensoriker, mit Kaffeespezialisten auch, immer im Zusammenhang Wasser und Kaffee.
wie kann ich das Beste aus dem Wasser machen, damit der Kaffee dann auch wirklich super ist. Weil alle sich konzentrieren. Für dich habe ich mal einen Vortrag gehört. Ganz toll, Tassen ist wichtig, oder? Und natürlich Kaffee sowieso, aber das Wasser eben auch. Und da ist eben wichtig, dass das Wasser frisch ist, Geschmack neutral und je nachdem weich. Aber es kann auch noch viel weicher sein für Filterkaffee und es darf auch ein bisschen härter sein für dunkelgerösteten Kaffee. Wo finde ich die Informationen online vielleicht? Ja, immer natürlich auf der brita.ch. Brita.ch, da findet ihr alle Informationen zu Brita und unseren Filtern. Danke vielmals für den Werbespruch. Natürlich auch, dass wir die Plattform und nochmals Danke zurück auch für dich als ganzes Sponsoring, das du leistest und dass du uns schon Jahre unterstützt und dass wir immer auf dieses Wasser und alles, was dahinter steckt, dürfen zurückgreifen und darauf zählen können. Der Dank ist auf unserer Seite auch, weil es ist eine gute Zusammenarbeit und SCA ist für uns auch ganz eine tolle Geschichte. Es ist auch wir sind alles auch Kaffeeliebhaber und wir sind natürlich gerne da dabei. Danke. Super. Also Alfred, ganz einen herzlichen Applaus für Britta und der Alfred Hubli und seinen lässigen Tag. Danke vielmals und wir sind gerade wieder zurück. Dankeschön, ciao. Danke vielmals. Ja. Gut, also, das wäre ein bisschen Insights von Championships und Wasser auch gewesen. Und wirklich die Wichtigkeit von Wasser als Meisterschaft ist unbeschreiblich hoch. Weil ohne das geht es nicht. Wir haben es gehört, 98-99% ist Wasser. Also darum, schaut euch das doch mal genauer an. Oft wird das so ein bisschen belächelt und vergessen. Und gerade für die Haie ist das doch so enorm wichtig. Aber wir sind jetzt da in den nächsten Vorbereitungen und es gilt bald ernst, weil wir sehen unseren nächsten Teilnehmer jetzt dann da gerade in Kürze vorbereiten. Er wird jetzt dann auf die Bühne gehen und seine Präsentation dann nachher auch bald präsentieren. Nach der Präsentation werden wir dann bereits auch wieder Kaffeezentrale haben, der nächste Platin-Sponsor, der da auch einiges an Fachwissen mit uns wird teilen im Bereich von Kaffeeextraktion für den Homebarista, dass wir auch dort noch ein bisschen etwas lernen. Dann weiteren Ausblick. Wir haben ca. 16:00. Wir versuchen alles, dass wir das auch einholen. Rangverkündigung von sämtlichen Schweizer Meistertiteln in sämtlichen Disziplinen. Und wir hoffen, möglichst viele Leute da zu haben, um mit euch die Erfolg zu teilen und die Leute hier auf der Bühne zusammen zu zelebrieren. Also holt euch doch noch ein Kaffee, bleibt da bei uns, lasst uns noch Spezialitäten-Kaffee weiter miteinander zelebrieren und wir sehen uns in Kürze.
Willkommen zurück da bei der Bühne und unserem nächsten Teilnehmer, der jetzt heiß drauf ist, um seine Präsentation in 10 Minuten durchzubringen und zu zeigen, wie schön die Welt von Coffee and Spirits kann sein. Und darum Bühne frei für den nächsten Teilnehmer und großen Applaus. Sandro Roth! Hi. Hi. Nice to meet you. Do I start whenever? Whenever you're ready. All right. Can I have my time? My music, sorry. Time. Dear judges, my name is Sandro, and I'm very excited to be here for the very first time in a coffee competition. Because usually you will find me behind the scenes helping someone else performing in a food or beverage competition. Please allow me to introduce myself through my 2 cocktails. While I grind the coffee for both of my cocktails, you're welcome to browse the menu.
My beans come from Kenya. It's a washed coffee growing about 1,500 meters above sea level. I chose this coffee for its intense flavors of blackberry and caramel. We roasted this coffee about 1 week ago as an espresso roast. And the extraction is 20 grams in and 40 grams out. I'm cooling down my espresso shot in the hyper chiller to cool it down fast without dilution. Sorry. I'm starting my cocktail with 10 milliliters simple syrup to add body to my cocktail, and I'm very well known for my sweet tooth. Next, I'll add 10 milliliter amaretto for that dash Italian in me. And it complements very well with my coffee with the blackberry and caramel taste. Talking about blackberries, I infused my gin with blackberries from my grandparents' garden, one of my favorite places to be as a child. Next, I'll add 20 milliliters goat whey, a byproduct of the cheese production. So aftertaste, and in the end, juniper from the gin. Please enjoy my cocktail with the red stripe towards you. And imagine yourself at a rooftop bar enjoying whey to berry. Cheers. Are you guys ready? Let's start my Irish coffee with a Canadian twist. As an industrial designer, I'm always trying to use the same material in a different way. This is why I would like to show you the same coffee brewed with a different method. The recipe is for each clever dripper. So I added 16 grams of coffee with 180 milliliters of water in the clever dripper as an infusion brew. To lift the cherry flavors in my coffee, I'll add my whiskey directly into the clever dripper for a short infusion, so you have a great experience in the cup. First, I'll add 15 milliliters of Koval rye whiskey. For its notes of maple and honey. Can't call it the Canadian without the maple, eh? And of course, for the tradition, 20 milliliters red pressed Irish whiskey. For its flavors of toffee, roasted nuts, and sherry wine. I'm adding the Canadian brown sugar, 15 grams, directly to the glass, a staple to every Canadian household. To add body and toffee notes and the sweetness to your Irish coffee. I was wondering, how can I make my Irish coffee stand out a little bit more? And I found the secret ingredients. It is loss. But for that, you need to know about my partner in life, work, and crime, Lavinia. She's from Canada, and this is why
my Irish coffee has a Canadian twist. Next, I'll shake the heavy cream, Swiss heavy cream, at a temperature about 5 degrees Celsius, where you will find notes of vanilla and buttery mouthfeel. Dear judges, it has been a pleasure to be here, and it was a great feeling to be up on stage. Take some notes for the Irish coffee, which will be served at 55 degrees Celsius, where you have flavors of roasted nuts, sherry wine, and an aftertaste of brownie cookies, one of Lavinia's favorite desserts. I hope you now know a little bit more about me. Sorry. This is my time. Applaus, Applaus für Sandro und seine Präsentation. Sandro, nicht mehr anlangen, leider dafür, oder leider, ich erlöse dich, du darfst. Fucked it up in the last minute. Das haben wir jetzt nicht gehört und Juro sowieso nicht. Sag einfach immer, da musst du cool bleiben und tun, wie wenn alles müsste so sein, oder? Nein, super, mega cool. Und auch von mir herzliche Gratulation. Sandro beweist einmal mehr, man muss nicht Barista Herzblut sein, sondern man muss Kaffee sonst im Blut haben. Und das hast du wunderbar gemacht. Mit Flutschnass. Und darum auch wichtig, ich glaube auch da wichtig, jeder von euch kann auf die Bühne kommen und das genau auch so gut machen. Vielleicht nicht ganz so gut, oder vielleicht besser, das sagt dann herausgefunden im 23. Also darum, wenn ihr wollt, auch ihr könnt das. Aber erzähl uns, was machst denn du eigentlich sonst in deinem Leben? Ich bin eigentlich Industriedesigner und ich habe all die schönen Sachen gemacht, die ich normalerweise für andere Leute machen würde, die an einem Wettbewerb mitmachen. Stablers, Menü und all diese Sachen. Genau. Und was hat es dann gebraucht, dass du gesagt hast, ja, mal, Moment, halt, ich mache doch auch mal mit? Das ist eigentlich, als Corona angefangen hat. Habe ich 100 Cocktails gemacht mit Kaffee. Und dann hat irgendwann der Milo mal geschrieben, hey, sehen wir uns an der Competition. Und ich so, was für eine Competition? Und ja, darum bin ich jetzt da. Er hat mich in die Jury. Merci vielmals. Merci. Er hat mich ein bisschen gezwungen. Merci. Merci vielmals. Merci vielmals. Er hat mich ein bisschen gezwungen, um da mitzumachen. Aber es hat sich gelohnt, es war cool. Eben, also die Experience war gut, es hat sich gelohnt. Voll. Was würdest du den Leuten mitgeben, eben, wieso lohnt es sich dann, sich das anzutun? Ja, ich glaube, das Letzte, was man antun mich da auf eine Bühne stellen und mit irgendetwas zu präsentieren, das ist überhaupt nicht meins. Aber ich glaube, es ist mal gut, wenn man es mal macht und irgendwie merkt, es ist gar nicht so schlimm. Aber hat es gleich irgendwie eine neue, auch vor allem Welt aufgetan oder sind Lichtchen aufgegangen, wo du jetzt sagst, wow? Man hat vor allem auch viele neue Leute kennengelernt. Alle 4, die hier jetzt mitmachen. Ich glaube, es ist eine gewisse Freundschaft entstanden, obwohl wir eigentlich Gegner sind. Gegner. Aber es ist wirklich cool, ja, die neuen Leute kennenzulernen, auch alle Leute, die da sind. Genau.
um mal das so da dürfen auf der Bühne zu erleben. Genau. Hey, danke vielmals und nochmal einen riesen Applaus für den Sandro und seine Präsentation. Merci vielmals. So, jetzt kommt noch, es bleiben uns noch 2 Teilnehmer, bevor dann die Meisterschaften für heute fertig sind. Aber es ist noch nicht ganz fertig, weil dann kommt noch das Eintöpfchen oben drauf, nämlich die Rangverkündigung und natürlich das Ernennen von der neuen Schweizer Meister. Und darauf sind wir mega gespannt, wer dann das Rennen macht. Die einen warten schon sozusagen seit dem Freitag drauf, wer oder ob dann sie gewonnen haben oder eben doch nicht. Und darum, wir wissen es bald. Bleibt da bei uns, wir sehen uns gerade wieder. Nein, wir sind so, jetzt da wieder da. Hallo nochmal miteinander da von der Bühne und wir haben da den ersten Coffee Talk, wo ich da darf
halten. Und zwar geht es jetzt da um ein ganz wichtiges Thema und unseren nächsten Partner, die Kaffeezentrale, wo auch uns da an der Meisterschaft als Platin-Sponsor so wunderbar unterstützt. Und darum einen riesen Applaus für meinen nächsten Gesprächspartner, Serafina Luginbühl. Ja, liebe Serafina, danke vielmals, dass du gekommen bist. Danke vielmals, dass ich da oben sein darf. Sehr schön. Jetzt ist ja gerade mit Corona, jeder hat sich aufgerüstet daheim, oder? Es ist jetzt ja nötig gewesen, weil man ist jetzt im Homeoffice war und alles und hat gefunden, so, jetzt habe ich nicht mehr den Kaffee im Büro. Ich brauche eine Kaffeemaschine für die Hause. Und was genau habt ihr für einen wichtigen Beitrag dann können leisten, sozusagen, damit die Leute überlebt haben in Corona? Wir haben es bei uns natürlich sehr gemerkt, dass die Leute das Bedürfnis haben, Kaffee daheim zu trinken. Natürlich in der Auftragslage, wir haben extrem viele Bestellungen gehabt. Unser Team ist verdoppelt worden. Und die Leute waren sehr interessiert, das daheim neu einzurichten. Und dazu hat auch eine Kaffeemaschine gehört. Es konnte eine Siebträgermaschine wie die sein. Nicht nur einfach eine Kaffeemaschine. Holzaccessoires sind zum Beispiel sehr beliebt gewesen, dass man seine Kaffeemaschine möglichst schön gestaltet. Und während der Corona-Zeit war es auch nicht immer möglich gewesen, überhaupt Barista-Kurs durchzuführen. Also wir haben auch Barista-Kurs bei uns, Home-Latte-Art-Kurs. Und man hat nur 1:1 zum Beispiel einen Kurs geben. Und dann sind wir zu den Leuten heim und haben sogar bei den Leuten heim einen Kurs durchgeführt. Sehr gut. Aber jetzt, du als Profi, was würdest du sagen, was gehört denn alles zu einem guten Home-Setup? Was braucht es, damit ich eben nicht so anstatt nein, eher ein sehr Enttäuschungserlebnis, sondern wenn ich dann auf einmal die Kaffee mache? Ich sage immer, Mühle ist eigentlich das Wichtigste. Also wir haben hier einen Single-Doser von Eureka. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Kaffee homogen mahlen können, dass wir nachher eine perfekte Extraktion überhaupt haben können. Der Kaffee ist sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir einen frischen Kaffee verwendet. Also nicht einen frisch. Frisch. Wenn er halt 3 Monate alt ist, dann verliert er schon ein bisschen Aroma, aber er darf auch nicht zu frisch sein. Also wenn man jetzt gerade nach dem Rösten verwendet, Gedanken machen ist, wie will ich den Kaffee zubereiten? Will ich nur Espresso trinken oder will ich auch einen Cappuccino machen? Und dann, wenn man sagt, nur ein Espresso, dann langt eigentlich ein Einkreissystem. Und wenn man das kombiniert will mit Milch machen, dann nimmt man einen Zweikreiser und das kann mit einem oder 2 Boiler sein. Wir haben jetzt eine Zweikreismaschine mit einem Boiler. Und das ist eine ganz beliebte Maschine, weil sie halt relativ klein ist für die Heim. Ich glaube, das ist ja immer so etwas, was man, wenn man jetzt hier hinschaut, halt vielleicht nicht gerade etwas, was man sich die einstellt. Also man kann natürlich, wenn man Platz hat, aber eher so etwas natürlich sicher gefragt, oder? Ja. Jetzt, wir sehen auch immer etwas, eines von meinen Lieblingsthemen auf der Maschine drauf. Was erzählst du zu dem? Wir haben hier Tassen von Lovramics. Das sind Tassen, die an den Weltmeisterschaften der Barista verwendet werden. Also Lovramics ist ein langjähriger Sponsor von den Barista-Meisterschaften in der Welt. Also eben Tassen und Qualität und Größe sind auch enorm wichtig, glaube ich, oder? Genau. Also wir haben hier halt sehr dickwandige Tassen, die sehr beliebt sind. Ja. Alles klar. Sonst, du hast auch angesprochen, eben Holzaccessoires. Also man gibt sich da ja dann auch nicht blöd, wenn man natürlich dann Besuch hat oder wenn man eine schöne Maschine hat. Ja. Die kommt man so auch bei euch über? Genau, also die Holzaccessoires stammen von Wiedemann. Meiner Meinung nach einer der besten Holzaccessoires-Produzenten im Homebarista-Bereich. Es ist wunderschön verarbeitet. Sie werden in Deutschland von Hand hergestellt. Sehr schön. Dann sehe ich da noch andere wichtige Utensilien. Jetzt für die Homebaristas da auch. Was gehört da noch so in diesem Bereich ganz, ganz wichtig dazu immer? Also unbedingt der Waage. Meistens machen wir ja ein Espresso-Rezept. Wir nehmen zum Beispiel 18 Gramm
Kaffee für 2 Espresso und wenn nachher ein 1:2 Brühverhältnis machen und 36 Gramm in der Tasse. Und um das natürlich zu machen, brauchen wir eine Waage. Du sprichst jetzt natürlich schon so fachkundige Informationen an. Was gibt es bei euch für Möglichkeiten, um eben zu verstehen, was sind 18 Gramm, 36, das klingt jetzt alles schon komplex, oder? Ja, also du musst echt abwägen. Du musst einfach Kaffeebohnen abwägen. Klar, Also aber was bietet ihr vor allem in diesem Bereich an, dass man das noch besser versteht? Wir haben Barista-Kurs, wo man ein bisschen genauer zeigt, wie man perfekten Espresso anbringt. Für viele ist es schwierig, weil im Internet haben wir ein bisschen Überfluss an Informationen und dann ist es halt immer einfacher, wenn man es dann doch halt praktisch in einem Kurs macht, in einem Home Barista-Kurs oder im Home Latte Art-Kurs, um schöne Zeichnungen auf den Cappuccino dann anzubringen. Wo finde ich bei euch die Informationen? Also sprich, wie komme ich darauf, dass ich jetzt die Informationen höre und alles bei euch finde? Du findest uns im Internet, also kaffeezentrale.ch. Wir sind natürlich schon ein grösserer Online-Shop in der Schweiz. Uns selber findet man in Uster. Dort haben wir einen kleinen Kaffeeladen und einen Showroom, wo wir dann eben auch Maschinen zeigen und die Kurse durchführen. Sehr schön, sehr schön. Sonst, was muss man noch wissen über die Kaffeezentrale? Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, was du noch möchtest mit auf den Weg geben, auch im Bereich eben Maschinen oder Sonstiges nochmal? Wir sind ein Familienunternehmen. Die Kaffeezentrale ist vor rund 20 Jahren gegründet worden. Und, also von meinem Vater und seiner Frau, also Armin und Caroline. Und ich bin so ein bisschen die zweite Generation. Wo findet man euch da am Coffee Festival vielleicht noch? Wir haben ganz am Anfang haben wir einen grossen Stand auf der linken Seite, wenn man reinkommt. Und sonst haben wir auch noch einen kleinen Stand weiter vorne, gerade vor der Bühne, wo wir einen kleinen Wettbewerb durchführen. Sehr gut. Der läuft noch der Wettbewerb? Ja, ein Teil schon. Also Tassen sind schon gefunden worden. Es gibt keine Kommandante mehr. Aber einen Latte-Art-Kurs kann man noch gewinnen. Das also unbedingt. Also wer noch möchte einen Latte-Art-Kurs gewinnen, der soll bei euch am Stand vorbei, oder? Genau. Super. Und dann würde ich sagen, Serafina, danke vielmals für den spannenden Einblick, auch was die Kaffeezentrale so alles bietet. Und nochmal herzlichen Dank auch für den riesigen Support, den wir Jahr für Jahr von der Kaffeezentrale auch da an diesen Schweizer Meisterschaften erfahren. Danke vielmals. Es ist natürlich auch für uns jedes Jahr lässig, so einen Austausch in der Kaffeeszene zu haben. Ja, es macht jedes Jahr sehr Spaß, da zu sein. Super. Also, ganz einen großen Applaus für die Kaffeezentrale und Serafina und ihr Team. So, wir nähern uns langsam am nächsten Teilnehmer. Die Zeit braucht es aber noch ein bisschen, weil auch die Juroren müssen natürlich auch noch mal schnell diskutieren, wie es dann beim Sandro war. Müssen sich noch im Klaren werden, was dort genau für Scores abgegeben werden. Oder? Wir sind da sehr gespannt, auch nachher dann zu erfahren. Und nachher kommt unser nächster und nicht ganz unbekannter Teilnehmer dann auch gerade auf die Bühne. Er wird in ca. 5-6 Minuten. Ich schaue gerade mal schnell. How many minutes? How many minutes? Super, also er fängt in wenigen Augenblicken, das heisst 1 Minute circa mit seiner Prep an. Die geht, glaube 5 Minuten. Und nachher hätten wir nochmal seine Show, also insgesamt knapp 10 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, mit der nächsten Show. Bleibt hocken oder holt euch kurz noch eine kleine Stärkung. Kommt wieder zu uns da zu der Bühne und wir sehen uns, wie gesagt, in ca. 10 Minuten. Danke vielmals.
Hallo und grüezi miteinander. Wieder da. Willkommen bei der Competition-Bühne und in wenigen Augenblicken dann mit unserem nächsten Teilnehmer in Coffee and Good Spirits. Aber ich möchte auch noch ein bisschen Einblick geben, was passiert dann im 23. Und da ist ganz wichtig zu erwähnen, weil bis jetzt haben wir nie von Daten gesprochen. Aber ich habe es jetzt mal rausgesucht und zwar findet Barista-Meisterschaften, Barista-Meisterschaften, Brewing Championships und Cup-Tasting in Athen statt. Und zwar vom 22. bis 24. Juni. Und Taipei folgt ein bisschen später. Taipei, sprich Taiwan, dann nachher im Herbst ist es soweit. Und zwar vom 17. bis 20. November. Also einiges später, wo dann Latte Art und Coffee and Good Spirits ausgetragen wird. Wir hoffen auch, dass wir hoffentlich heute bereits schon das nächste Datum auch für das Coffee Festival und Meisterschaften dürfen announcen. Dementsprechend könnt ihr euch dann auch schon bald darauf vorbereiten, wenn hoffentlich möglichst viele von euch da unten finden, yes, ich mache auch mit, ich will nächstes Jahr auch auf die Bühne, wie das die da alle schon gemacht haben. Es gibt keine Limite über Frau oder Mann oder über Jung oder Alt oder über Homebarista oder über Profi sind. Es spielt gar keine Rolle. Das Einzige, was ihr müsst sein, 18. Das ist das Minimumalter, um an Competitions teilzunehmen, aber alles andere spielt keine Rolle. Und wir suchen Nachwuchs, wir brauchen euch und wir wollen unbedingt nächstes Jahr auch wieder Meisterschaften haben mit möglichst vielen Teilnehmern. Sehr viele von den Informationen, wann, wo, wie, was, findet ihr auch auf unserer Webseite. Das ist bei der swisssca.ch. Da hat sehr viel zum Rahmenprogramm auch immer wieder. Oder folgt uns auch auf Social Media, Instagram, findet ihr ganz viel zu diesen Meisterschaften oder auch auf Facebook. Und darum schaut und verfolgt uns. Und jetzt wird es Zeit für unseren nächsten Teilnehmer. Dementsprechend, ich glaube, er ist schon enorm gespannt auf seine Performance. Wir sind es auch. Und darum einen riesigen Applaus für den Gianni De Palma! Check, check, check. It's okay. It works. Maybe you're ready. Okay. Time.
Hi judges, my name is Gianni. Welcome on stage and to my presentation. As you notice my gray hair, I belong to a more mature generation, Generation X to be precise. Today, I will present you something traditional in this Generation Z time. The inspiration for my hot signature drink that I'm going to serve first is the Café Brûlot. I will using more or less the same ingredients, but a twist on a different process. Now, let's dive into it. First, I take 120 ml of 1-to-1 Demerara sugar syrup for the higher content of molasses, which brings body to my drink. Second, 60 ml of cognac, taste profile, cinnamon, caramel, and vanilla, which highlights the coffee that I'm using. 30 ml of Vieille Kirsch Barrique from the lake region of Zug, with these fine hinds of wood and vanilla, is a good combination with the chosen cognac. Now, lemon and orange zest, cinnamon sticks and cloves. 40 ml of fresh milk to celebrate where we are, Switzerland, and to bring this velvety texture in my drink. Judges, now I will pull the espresso. Please enjoy the music. Further information on my coffee cards. Thank you. Judges, the coffee that I'm using is a West Kenya from the Kiamugumo washing station. It grows at 1,950 meters above the sea level, roasted a week ago, 20% development, to highlight the sweetness and the fruity acidity, which is a good cup for my coffee. The receipts are 22 grams in, 40 grams out for all my drinks. Now, I will show you my twist on the Café Brûlot. I will heat and mix all the ingredients with steam, first to highlight the spirits, second to let the fruits and spices release their notes, and third to create a creamy texture. This is also a drink that you can serve in every specialty coffee shops which are serving also coffee cocktails, or on a Christmas market.
Sorry. I will sieve now the drink in this steering glass. Judges, please write down. On your first sip, gingerbread with orange aftertaste. Creamy texture. On your second sip, caramel and the citrus notes, which are remembering you the coffee that I'm using. It's a pleasure to serve you my creation. Please take the cinnamon stick in your front, yes? Stir 5 times, put it back, close your eyes, imagine you are on a Christmas market and enjoy my Christmas symphony. So, my Irish coffee next. I pulled the same 40 grams per shot for my Irish coffee. I put it in the clever dripper to separate the crema from the coffee. Now I've prepared first a mix 1-to-1 demerara sugar syrup and acacia honey. The acacia honey, I'm choosing it for its floral hints. Next, James's Caskmate. Also this one is the floral notes. We have the tasting notes. We have vanilla and wood, which is a good combination with the body of the demerara sugar that I'm putting inside. Now I will split the coffee. Next, I will pour over hot water with 80 degrees so that we can have a pleasant drink temperature of 50 degrees roundabout.
Now, I've taken a cream with a different process so that we have hints of vanilla on the top of the Irish coffee. And I will shake it now for a while. Excuse me. Judges, please write down. On your first sip, vanilla with caramel aftertaste. Creamy texture, creamy velvety texture. On your second sip, the citrus notes and caramel that reminds you on the coffee that I'm using. Et voilà. Judges, it's a pleasure to serve you my Irish coffee. Thank you for this amazing adventure on stage. Enjoy it, and this is my time. Gianni, komm zu mir nach vorne. Tief durchschnaufen. Genau. So, jetzt ist passiert. Ja, endlich. Check. Alles ist durch. Genau. Wie immer auch da, die Zeit ist geflogen und zack, bang, Ja. oder? Man denkt, man hat immer, also man hat noch Zeit. Und plötzlich legt man so auf den Timer und dann merkt man, Genau. Hey, aber ich glaube, du bist doch auch oder ein wunderbarer Beweis dafür, es gibt keine Limite, auch da irgendwie im Alter oder so, überhaupt nicht, wie es du schön gesagt hast, oder? Ja. Zwar Generation X, aber das bedeutet im geringsten, dass es nicht genau gleich gut kannst machen wie der andere, oder? Ja, also Respekt für jeden, der hier raufkommt. Chapeau. Es ist auch für mich die letzten, sagen wir, 2 bis 3 Wochen zurück, ist wirklich eine Irrfahrt von Stress, Glück. Also Respekt vor jedem, der sich die Herausforderung annimmt. Und es hat mega Spass gemacht. Es hat mich mega gefreut, dass ich eben halt auch mit diesen jungen Leuten competen konnte. Und ja, schauen wir, wo es hingeht. Sehr, sehr richtig. Wir sind gespannt natürlich. Ab ca. 4 Uhr, ich werde schon schauen, realistisch, nicht ganz, sehr wahrscheinlich 4:30 finden wir heraus, wer die neuen Schweizer Meister dieses Jahr sind und ob du mit dabei bist, ganz vorne. Wir sind sehr, sehr gespannt, aber darum umso wichtiger, wem möchtest du noch alles Danke sagen? Also ich möchte, ja, per Namen sage ich es jetzt nicht, aber sicher mal einfach die Firma, Coffee Lab, meine Familie, Milo, der mich auch unterstützt hat und jeder, der einfach sich auch mit mir gefreut hat, dass ich hier aufgestanden bin. Danke an alle. Wunderbar. Möchtest du noch irgendetwas über deine Inspiration oder deine Jury noch schnell kurz? Pardon? Thank you, thank you. Thank you, Chris. Marco, danke dir. Merci. Hey, danke schön. Merci, merci vielmals. Moment. Hey, Judge. Ja, sorry. Hey, Judge. Hey, thank you very much for everything. Thank you. So, noch etwas zu deinen Inspirationen? Ja, also die Inspiration ist so ein bisschen, ja, jetzt langsam Oktober, Halloween fängt ja schon an, man fängt sich langsam in die weihnachtliche Stimmung anzubringen. Und was gibt es Besseres, als so ein Weihnachtsgetränk zu kreieren, wo man dann natürlich halt auch als Specialty Coffee Shop kann, mit wenig Aufwand, mit einem kleinen Setup anbieten und saisonal verkaufen. Sehr, sehr schön. Genau. Also, nochmal einen riesigen Applaus für den Gianni und seine Präsentation. Und wir sind circa in 15 Minuten mit unserer letzten Teilnehmerin dran. Die einzige weibliche Teilnehmerin in dem Männerfeld, die versucht es natürlich auch um den Titel zu kämpfen. Wir sind enorm gespannt. Bitte bleibt da bei uns, wenn es nachher darum geht, wer wird der neue Meister im Coffee Good Spirits und in allen anderen Disziplinen. Es würde uns sehr freuen, wenn wir das mit euch teilen dürften. Also, holt euch kurz einen Kaffee und wir sind gerade wieder zurück.
So, herzlich willkommen da wieder bei der Competition-Bühne. Nicht die Competition schon wieder startet, aber mit einem nächsten wunderbaren Gast im Coffee Talk. Und den möchte ich euch, falls überhaupt nötig, vorstellen und natürlich auch nochmal den Sponsor erwähnen. Und zwar herzliches Dankeschön an Slayer bei Vasalli und mein nächster Talkgast, der Milo Kamil. Danke, Philipp. Hey Milo, wir kennen uns ja schon ein Momentchen, so 2, 3. Und schön, dass du da bist bei mir. Aber es hat ja alles einen Grund, sprich, wir haben uns ja erst gerade, oder ich bin auch einer von den Glücklichen gewesen, wo dich ja haben dürfen verfolgen, auch in Mailand auf der Weltbühne als Swiss Competitor im Coffee and Good Spirits. Wo bald abgelaufen wird. Genau, wo jetzt gerade am Laufen ist. Und du hast etwas ganz, ganz Spannendes gemacht, was wir so, ja, ich glaube, wir auch mit den Juroren gehört haben und geredet haben, glaube noch nicht gesehen worden ist. Also spannend finde ich, ja. Und ich finde auch etwas, ich habe etwas riskiert natürlich, wo ich so von Anfang an gewusst, entweder bis oben oder dünner. Das Jahr ist leider dünner geworden und trotz all, ich bin zufrieden und stolz auf die Kreation, die ich gemacht habe. Aber es hat zu sehr viel Rumors und sehr viel Aufmerksamkeit geführt, weil was hast du gemacht? Ja, was ist denn das Spezielle gewesen, was dann du auch auf der Bühne hast dürfen machen? Ja, ich habe denke, dass jeder Kaffee-Cocktail sieht ja immer so dunkel, schwarz und ich habe dazu mal mit Farbe spielen und das Mal habe ich Kaffee live on stage destilliert, wo ich nur Aromen und Geschmack vom Kaffee rauszuholen, ohne Bitterkeit, dass weil Koffein drin bleibt. Und es ist ja immer das Problem, Leute, die denken, hey, ich trinke keinen Kaffee-Cocktail am Abend, weil ja, Koffein kann ich nicht vertragen. Wäre eigentlich auch genau die Solution für die Leute, die Kaffee-Cocktail. Sie haben das gesehen, dass es nicht Kaffee ist, aber mal schauen. Vielleicht nächstes Jahr gibt es nochmal Erweiterung von der Innovation. Right, Manos? You understand? Ja. Wir sind sehr, sehr gespannt natürlich dann, das zu sehen, oder? Ja, for those who want. Ja, we can switch Ja, whatever nein, die wollen einfach den Cocktail probieren. Ich mache bevor es Rangverkündigung geht, bei uns am Stand den Cocktail Mr. Destiny, den ich kreiert habe an der Weltmeisterschaft letzten Juni. Ja. Genau, ich glaube, das ist auch ein sehr schönes Gefäß. Also machst du das Original-Gefäß auch? Ja, also ich habe gestern destilliert, am Stand. Genau, jetzt habe ich den Kaffee aus Peru destilliert, gestern. Und dann heute ist es bereit zum gemixt werden. Super spannend. Auch das Glas, natürlich wunderschön, gerade bei dir zu sehen. Und das Getränk ist natürlich schon ein Highlight, auch optisch, oder? Genau, man denkt ja nicht, dass es ein Kaffee-Cocktail ist, weil es ist farblich nicht kaffeemäßig. Ja. Ja, eher so ein klassischer Martini, wie der James Bond das einmal trinkt, fast, oder? Richtig, so wie für dich, oder? Ja. Nein, sehr schön. Aber du bist ja nicht nur da wegen dem Cocktail, sondern ganz wichtig, wir haben auch von der Vasalli Service AG einen ganz wichtigen, sehr wichtigen Beitrag. Und zwar sind das die lässigen, wunderschönen Maschinen. Was kannst du zu denen sagen und mit was dürfen Baristas da on stage arbeiten? Ja, also wenn ich darf die Firma repräsentiere, also wir sind sehr stolz, dass wir zum ersten Mal mit Slayer an der Schweizer Kaffee-Festival oder überhaupt an der an der Kaffeemeisterschaft vertreten mit dem EP-Steam und auch Kompaktmühle mit dem F8 und P100, PK100. Ja. Sehr, sehr gut. Oder was ist speziell an diesen Geräten? Der EP, also Slayer kennst du ja, die V3, wo sehr manuell... Ja, die V3 ist ja recht eine manuelle Maschine mit Needle Valve, wo meist die Leute, die am Kaffee arbeiten, hey,
Es ist viel zu lang, zu langsam. Klar, Extraktion ist besser, aber es ist nicht doable in our coffee shop, zum Beispiel. Und darum Steam EP ist ein Volumetric gemacht, damit es auch für jeden Coffeeshop, wo auch ein Takeaway kann, einfach nur einen Knopf drücken, trotzdem mit der gleichen Technologie. Aber gleich in dem wunderschönen Design, wo ja die Maschinen hergeben, richtig, oder? richtig. Gut, Mühlen haben wir ja, glaube ich, mehrere im Einsatz, wenn ich da gesehen habe, 2 verschiedene. Genau, F8 ist für Espresso gedacht und PK 100 für beide mit einem größeren Mahlschieber, wo mehr Uniformizing Particle kann liefern. Aber auch für Filterkaffee ohne Probleme, oder? Genau. Weil diese Mühle haben wir ja schon auch an den Meisterschaften im Brewing da auch im Einsatz gehabt, glaube ich, oder? Richtig, richtig, das ist der gleiche. Sehr schön. Was ist denn noch speziell gerade bei der Einstellung? Kann man ja dort, glaube ich, recht genau arbeiten. Oder einfach, intuitiv, oder? Die PK 100 ist es ja vom 0 Mikron bis 800, glaube ich, und es ist auch sehr fein zum Einstellen und ist auch Zero Retention natürlich. Aber man sieht es auch gerade intuitiv an dem, dass die Zahl widerspiegelt. Genau. Microns, oder? Sehr schön. Super. Sonst, was möchtest du noch dem Publikum mitgeben auf den Weg oder so? Was sind Message noch von Vasalli oder vom Coffee Lab natürlich auch noch? Hey, wirklich einen guten Kaffee trinken mit einer guten Maschine und auch mehr Know-how über Kaffee zu holen. Bei uns im Coffee Lab auch oder in einer anderen Kaffeeschulung. Und weiß ich nicht mehr, was ich soll sagen. Falls ihr Fragen habt, wenn ihr etwas probieren, bei uns am Stand, jetzt haben wir noch 2 Stunden, dann kann ich euch die 2 Maschinen von Faemina und aus Layer V3 zeigen. Wo findet man dich sonst, wenn nicht an so Meisterschaften? Im Coffee Lab momentan noch beim Straßburgstraße 15 in Zürich. Bald Ende Jahr sind wir in Gladbruck. Genau. Super. Und sonst online wie? Online? Ja, also wo finde ich deine Kurse, Informationen zu dir? Ja, genau. Die Kursinformationen, Kursdaten findet man auf coffeelabswiss.ch und die Kursdaten ist immer 3 Monate im Voraus zum Buchen. Super, also. Ja. Hey, danke vielmals und unbedingt, wer jetzt Lust bekommen hat, den fantastischen Drink bei Milo zu probieren, ab an den Stand von Vasalli in 10 Minuten. Und gespannt sind, was das dann für coole Cocktails gibt, wo sie uns nachher wird präsentieren. Genau, sie auch schon, nickt schon. Es ist schon heiß natürlich, zum da dürfen präsentieren. Als Letzte, aber definitiv immer noch jemand, der auch da ins Geschehen um den Titel Schweizer Meister im Coffee and Good Spirits will eingreifen. Und wir dürfen sehr, sehr gespannt sein. Das geht jetzt noch circa 5 Minuten und dann sind wir da zurück bei der Bühne mit Nadja ihrer Präsentation. Bis gleich.
Und wir sind jetzt bereit. Jetzt geht es um unsere letzte Teilnehmerin von den ganzen Championships. Die letzte Teilnehmerin auch von Coffee and Good Spirits. Und die Juroren sind auf dem Weg. Und wir wollen doch jetzt dann gerade schauen, was uns die nächste Teilnehmerin da für eine Show bietet. Coffee and Good Spirits ist immer besonders cool und bietet viel Action. Also darum nehmt doch Platz, schaut doch mal zu, wie Kaffee und Spirits da vereint werden zu wunderbaren Kreationen. Und die Jury ist ready, die Teilnehmerin ist auch ready und darum Bühne frei und riesigen Applaus für Nadja Mohr! Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hi, nice to meet you again. We have a channel to translate everything to us. If you have anything that you need us to say, like protocol in German, Yeah. so let me know or show it to me. Perfect. Okay. I think now it's good. Yeah, it's easy. So, liebe Jury, time, sorry. Liebe Jury, ich begrüße euch herzlich auf der SCA-Bühne. Ich bin die Nadja und ohne Kaffee kann ich mein Leben gar nicht vorstellen. Ich starte gleich mit meinem Signature Drink und mit meinem Kaffee. Ja. Ich benutze einen kenianischen Kaffee aus Kirinyaga. Angebaut wird er 1500 Meter über Meer und die Hauptnoten sind Zitrusfrüchte, Blaubeeren und einen sehr starken Karamellgeschmack. Ich muss leider nochmal einen Versuch starten. Als nächstes benutze ich meinen selbstgemachten Feigensirup, was ich mit Tonkabohnen, Ingwer und Zimt verfeinert habe. Wieso ich Feigen benutze? Um den Kaffee einfach die rote Note noch ein bisschen hervorzuheben. Als nächstes benutze ich meinen Slow Gin von Intohimo. Er wird aus Dornschlee hergestellt. Wieso ich den benutze? Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Zitrusnote reinzugeben.
weil es dann doch ein bisschen, also nicht zu sauer soll sein, benutze ich noch meinen Rum, um das Ganze abzurunden. Jeweils 4 CL für einen Drink. Zum Schluss meinen guten Kaffee. Eine Kiste Wander. Und dann wird auch schon geshakt. Meine runden Eiskugeln benutze ich, damit das Eis nicht so schnell schmilzt. Zum Schluss garniere ich das Ganze mit einem Feigen, Tonkabohnen, Ingwer, Vanillegeschmack. Cheers! Für meinen Irish Coffee benutze ich den gleichen Kaffee aus Kenia. Wie auch bei meinem Signature Drink habe ich 21 Gramm benutzt. Out sind wir bei 42 Gramm. Natürlich habe ich noch meinen Whisky, der darf nicht fehlen. Ich benutze den Jameson Stout Whisky, weil der in Bierfass gelagert wurde. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Bier auch sehr gerne mag. Deshalb habe ich mir diesen geeignet. Das Ganze habe ich mich entschieden für einen Bypass. Eine stärker.
Die Endnoten von meinem Irish Whisky, Irish Coffee, sorry. Eine starke Karamellnote, Vanille und Schokolade könnt ihr auch wieder finden. Ich danke euch für eure Geduld, eure Zeit. Time. Und das wäre die Präsentation von der Nadia gesehen. Nichts mehr anlangen. Du darfst zu mir vorkommen. Thank you. Ja. Wir schwätzen noch ein bisschen, liebe Nadia. Es ist immer versucht, nochmal so zu lange. Überall, ja. Man darf nicht. Und Genau. Ja. Aber du zuerst mal hinter der Maschine jetzt da an den Meisterschaften. Du bist schon viel einmal wieder da gewesen, man hat dich gesehen und jetzt bist du gleich auch zum Glück endlich auf dieser Bühne, was mich sehr freut. Wie hat es sich so angefühlt zuerst mal? Hey, ja. Das erste Mal, vor allem das erste Mal. Crazy. Ich habe es total unterschätzt. Aber definitiv eine Erfahrung wert. Crazy, ja. Ist noch hell da oben. Und was ist denn die Erfahrung, die du jetzt da mitnimmst? Ja, sehr viel, dass man wirklich für auch einen einfachen Cocktail eigentlich sehr viel Aufwand braucht, sehr viel Zeit und es ist so viel Liebe dahinter, sehr viel Leidenschaft. Ja. Es tönt immer einfach, gell? So ein paar Spirits zusammenleeren, ein bisschen Kaffee und dann ist ja kein Problem. Obwohl man es den ganzen Tag irgendwie im Beruf macht, im Jobmäßig irgendwie, aber dann doch auf der Bühne stehen, ist dann doch noch etwas anderes. Genau. Und dann auch, ich nehme an, auch die Feinabstimmung hat lange gebraucht, bis der Kaffee und die Ingredients in der richtigen Relation waren, oder? Genau. Absolut. Wie lange hast du gebraucht so für die einzelnen Getränke? Also ich habe gestern noch irgendwie gefunden, ich muss mein Rezept noch mal ein bisschen anpassen und ändern. Also es ist eigentlich nie, man ist nie fertig. Nie fertig. Nein. Aber wann hast du angefangen? Wie lange hast du die Getränke? Milo, Wann hast du Getränke angefangen zu machen? Ja? Milo hat mich irgendwie vor einem halben Monat ein bisschen überschnurrt, dass ich noch mitmache. Was ich nicht bereue, was eine sehr gute Entscheidung war. Kurz schnell, Entschuldigung, deine Jury. Danke vielmals. Thank you very much. Thank you. Dankeschön. Thank you very much. Danke, thank you very much. Ja, jetzt weiss ich nicht, wo wir waren. Der Milo hat dich überschnürt vor circa einem halben Monat. Genau. Zum Mitmachen, ja, sehr viel Zeit eigentlich investiert. Man kann immer noch mehr Zeit investieren. Eher ein bisschen kurzfristig angefangen, was sich bewiesen hat, ja. Aber ja. Aber ich nehme jetzt an, so der Tropfen ist jetzt reingefallen und jetzt zack. Yes. Nur noch vorwärts schauen auf die nächste Meisterschaft. Genau. Oder? Absolut. So würde ich es machen. Also du würdest jedem empfehlen, nochmal mitzumachen? Absolut. Ja? Sehr cool. Also, ich würde sagen, ich entlade dich da. Du kannst mal noch so ein bisschen entspannen jetzt. Weil jetzt ist es gelaufen. Notizen sind gemacht. Und jetzt geht die Jury hinterher und macht die letzten Bewertungen. Und bald sehen wir uns wieder da auf der Bühne. Dann geht dann der Puls nochmal richtig hoch, nehme ich an, wenn es dann darum geht, ob du vielleicht neue Coffee and Good Spirits Meisterin bist. Und darum einen riesigen Applaus für Nadia. Danke vielmals. So, und ich bin ja da schon flüssig hin und her geflitzt. Ich weiß schon vieles und darum möchte ich das auch schon mit euch teilen. Die neuen Meister sind... Nein, natürlich noch nicht. Aber wir wissen in 15 Minuten, wer die neuen Champions sind. Und dann geht es da los. Also das heisst, ihr müsst euch unbedingt langsam einen Platz suchen, weil es wird sehr voll werden. Und glaubt mir, es lohnt sich. Es wird Überraschungen geben, es wird viele Emotionen geben und ein paar ganz, ganz wichtige News auch für alle, die da sind oder die heiß sind, wo euch garantiert sehr werdet wundern und es lohnt sich bei uns zu bleiben. Nochmal jetzt kurz, wenn ihr die am Fernsehen sind, geht schnell aufs WC,
Holt euch etwas zu essen, Chips vor dem Screen wieder hocken und alle da gilt das natürlich auch. Geht etwas zu trinken holen, etwas zu essen, falls es noch nötig ist und dann sind wir ganz schnell wieder zurück, weil dann ist da jetzt dann gerade wieder alles ready. Wir bauen jetzt um und wie gesagt, in Kürze ist die Rangverkündigung und es lohnt sich, da bei uns zu bleiben. Bis gleich.
Nur aufs Mikrofon, die Kamera brauchen wir noch nicht, weil wir sind noch nicht ganz so weit. Aber please, all competitors, to the stage. Alle Teilnehmer jetzt so langsam da schön einfinden, weil es geht in wenigen Augenblicken los. Darum, wir brauchen auch noch jemanden von Kaffeezentrale, Platin-Sponsor da vorne bei der Bühne. Das wäre super. Auch sonst bitte alle Zuschauer, jetzt gilt es ernst. Kommen zu der Bühne. Wir fangen in wenigen Augenblicken an, nehmen Platz und dann geht es auch mit dem Livestream und allem dann gerade wieder los. Dankeschön.
So, die Musik ist weg. Die Nervosität geht langsam auf. Vor allem bei allen, die da sind. Und darum die wichtigste Frage. Sind ihr ready? Gut. Es kommt gut, es kommt gut. Also ich bin's. Und ich bin extrem gespannt auf, was da innen schon alles steht. Wer sind die neuen Champions? Da drin weiss ich es dann gerade in Kürze. Das Pfeil ist offen. Wir kommen gerade dazu. Und ich bin extrem gespannt. Aber, ganz wichtig, bevor wir dort hinkommen, wenn wir wissen, was für Preise das es gibt. Und zuerst, bevor wir auch zu dem kommen, nochmal ein Danke an euch. Ihr seid ein super Publikum gewesen und darum gebt euch zuerst mal einen riesigen Applaus. Was für Championships 22 oder besser gesagt schon 23, die wir in den letzten 3 Tagen haben dürfen erleben. Action am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Es ist sich nichts geschenkt worden. Man hat hergekämpft, alles probiert. Competitor haben wieder Unheimliches geleistet und Hut ab und riesiger Respekt vor euren Performances und all der Zeit, die ihr da eingesteckt habt. So, a phenomenal input of all the competitors that put so much time and effort in all those amazing presentations. It was unbelievable on Friday, Saturday, and here on Sunday to see so many amazing presentations, emotions, and of course, soon we know who's the next Swiss champion in each category. Aber wie gesagt, jetzt zu den wichtigen Sachen, die da hinten all schon schön stehen. Und es ist nicht an mir, das zu sagen. Wir werden aus dem Grund jetzt die Menschen, die das gesponsert haben, auf die Bühne bitten. Und darum zuerst der Marc von Slayer bei Vasalli. Hallo miteinander. Schön sind ihr da, auch um diese Zeit am Sonntagnachmittag. Danke vielmals. Ja, Preise. Wir haben uns natürlich überlegt, was können wir da sponsern, was bringt etwas, was könnte man Freude daran haben. Und wir haben da, wie ihr gesehen habt, bei uns am Stand die neue Faemina lanciert. Das ist eine Multiboiler-Maschine, wo nicht nur Espresso gemacht werden kann, sondern auch Filterkaffee oder Teebrühe-Rezept. Das wäre der Preis für den Gewinner aus einer von 3 Kategorien. Weil wir haben auch gesagt, wir wollen mit einerseits eine alte Tradition aufgreifen, indem dass wir die Maschine wieder schenken. Weil früher hat es das so gegeben, hat es eine Kaffeemaschine gegeben. Und auf der anderen Seite wollen wir auch mit einer Tradition brechen, weil es hat immer nur für die Kategorie Gewinner von der Barista eine Maschine gegeben. Und ich finde einfach, es haben sich alle mega vorbereitet, haben sehr viel Zeit investiert und darum werden wir die halt verlosen aus dem Sieger, der auf unserer Maschine halt geschafft hat. Sprich, Kategorie Barista, Kategorie Latte Art und Kategorie Coffee and Good Spirits. Der erste Platz wird nachher quasi nochmals Losglück entscheiden, wer wird Maschinen bekommen. Und die anderen 2 ersten Plätze, die bekommen einen anderen coolen Preis, nämlich einen Arco Grinder von Gold Story 2-in-1. Und für die 3 aus dieser Kategorie auf dem 2. Platz gibt es einen Arco Hand Grinder mit Travel Case. Sehr, sehr schöne Preise, die ihr da wieder parat gemacht habt. Mega gut. Marc, vielen herzlichen Dank. Danke auch. Und dann würde ich sagen, geben wir das Mikrofon weiter, gerne an Alfred. Und natürlich möchten wir wissen, was hat Britta wieder Schönes mitgebracht? Ja, guten Abend. Die Firma Britta wird allen Teilnehmern und natürlich auch sich beteiligen an den Goodie Bags für die Volunteers, aber auch für alle Teilnehmer sich beteiligen. Und die ersten 3 kommen eine Einladung über für das intensives Wasserseminar mit unserer Chemikerin. Und zwar haben wir 3 Standorte, hier in Zürich, in Schlieren oder in der Innerschweiz, bei Britta selber oder in der Westschweiz am Genfersee. Und da kommen die ersten 3 von jeder Kategorie kommen zu einem über. Und der Sieger von jeder Kategorie kommt unsere neue Wassersprudel Soda One über.
Super. Also auch da ganz, ganz tolle Preise. Vielleicht noch schnell im Wert von, wie viel ist der mal etwa? Der ist im Wert von 280 Franken. Also wunderschön, auch da ein toller Preis, den man da überkommt und sehr generös von euch gesponsert. Danke viel mal. Danke auch. Gut, Serafina. Was hat die liebe Kaffeezentrale denn alles mitgebracht? Ich bin leider noch nicht ganz zum Auspacken gekommen. Wir haben jetzt, das ist für Brewing. Es hat auch natürlich Latte-Art-Tässchen in diversen Farben. Wir haben die auch zur Verfügung gestellt an den verschiedenen Wettkämpfen bei den Disziplinen. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnt. Und ich will schon mal den Gewinner gratulieren und allen Judges und Juroren und Staff, der uns so unterstützt hat während diesen 3 Tagen. Die kommen auch alle einen Goodie Bag über. Super, also mega herzlichen Dank auch und einen riesen Applaus an die Kaffeezentrale und Serafina. So, jetzt wäre es Zeit, zum natürlich sozusagen, wenn wir schon an einem Coffee-Festival sind und auch an der SCA Schweizer Meisterschaften, dann auch den Chef da bitte auf die Bühne holen und einen riesen Applaus für Nina Rempel. Der Chef. Gut. Ja. Deine Worte als Publikum. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geflasht, immer noch. Ich glaube, wir haben ein wahnsinnig tolles Event auf Beine gestellt und ich bin ganz vielen Personen ganz, ganz dankbar, unter anderem unseren 3 Platin-Sponsoren. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Ich möchte, dass ihr auch nochmal herzlichen Applaus für sie gibt. Wie ihr ja alle wisst, wir sind umgezogen. Ich glaube, wir haben uns um einiges verschönert. Ich möchte ganz, ganz herzlich der Halle danken. Das Team war Wahnsinn. Wir haben natürlich uns gefunden, sagen wir es mal so. Und einen ganz, ganz herzlichen Dank an euch hier, Smartec Jungs. Ihr habt einen wahnsinnig tollen Job gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich bin immer die dankt. Ich glaube, ich mache gerade weiter. Wir haben die im Wiesen Liebli rumlaufen. Das sind ganz, ganz, ganz tolle Menschen, weil die uns ganz, ganz viele Sachen unterstützt haben. Ich möchte einen herzlichen Dank an unsere Volunteers machen, alle, die gestern, vorgestern und heute da waren. Thank you very much. Merci beaucoup, dass ihr uns unterstützt. Danke, ihr Volunteers. Das ist euer Applaus. Und da möchte ich natürlich einen Volunteer besonders ins Zentrum rutschen. Ich finde, der Philipp hat einen absolut amazing Job gemacht. Er hat eine geile Stimmung in die Bude gehabt. Vielen Dank, Philipp. Merci vielmals. Sehr, sehr gern. Wie immer, das Wichtigste, ihr als Teilnehmer sollt auch die richtige Bühne haben. Und es war mir eine grosse Ehre, einmal mehr für euch ein Mikrofon zu schwingen. Genau. Es geht noch ein bisschen weiter. Ich möchte meinem Board, nämlich der Gloria, Maxim, am Enio und der Michi, der hinten dran gerade noch Präsentation fertig bastelt, allen nochmal einen Dank aussprechen. Und wir haben so das +1 Boardmitglied, das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, der Serafin Bill. Der ist jetzt einfach gefühlt, ist der einfach abholt. Serafin, bitte komm du auf die Bühne, weil du hast uns oftmals, würde ich mal sagen, den Hintern gerettet. Serafin, wo bist du? Serafin! Wo bist No. Serafin, ich sehe dich! Da hinten. Ah, dort ist er. Serafin. Er ist noch so fokussiert. Serafin. Ah, es ruft. Ah, da vorne. Jawohl, genau. Ja, da geht's. Ah, du hast ja auch. Immer noch am Arbeiten, immer noch im Einsatz. Michi ist, glaube ich, gerade noch. Michi, bist du schon da oder bist du noch in der Präsentation? Es ist alles online erzählt. Dann sollte er gerade kommen.
Michi Eugster ist irgendwo auch noch? Okay. Er kommt dann noch. Dann haben wir natürlich die ganze Championship. Hätte man nie machen können ohne Juroren. Manche sind inzwischen schon abgereist, weil wir leicht in Verzug waren, aber manche auch nicht. Das heißt, wir haben hier unsere Judges. Please come on stage, Judges. Thank you very much for your hardcore work. We had a very international team from Poland, from Denmark, we have Latvia, we have Hong Kong/UK, and we have Germany. Thank you very much, judges. It was amazing. And before we start with the announcement, I think it's the time now, no? Würde ich sagen, möchte ich nur ganz herzlich euch danken, all ihr Aussteller, all die ihr jetzt noch da seid, alle Teilnehmenden, alle Besucher. Ihr habt das ganze Festival für die Kaffeeszene Schweiz zum Leben erweckt. Ihr habt uns unterstützt. Vielen Dank im Namen der SCA Schweiz. Okay. Sollen wir starten, Philipp? Ja, ich glaube, wir sind ready. Wir stehen, logischerweise, die eine Championship ist erst gerade fertig. Also, das läuft noch ein bisschen, glaube ich, oder ist gerade fertig. Aber ich schaue mal, dass da keine Kameras sind. Schaue dann wieder. Das Board darf jetzt ein bisschen auf die Seite, weil wir brauchen jetzt dann nämlich Platz für unsere wunderbaren Teilnehmer. So. Wir fangen mit der aufregendsten Competition an, nämlich mit Cup Tasting. Dort, wo es völlig noch nicht klar ist. Nein, wo es ganz unklar ist. So, ich schaue, ob ich dann die jetzt updatete Version habe. Es lädt. Wo jetzt auch alle Resultate drin sind. Wir schauen, dass wir da auch nichts der Kamera schon preisgeben. Also darum nichts nicht zoomen, da sind wir wunderbar. Gut. Da hinten kommen jetzt dann gerade alle Slides. Du bist schon zu weit. Ja, ja, wir schauen mal, ob sie updated ist. Auch in diesem Bereich. Mit ab? Ja, ja, es ist updated. Ja. Gut, also auch die letzten Resultate sind jetzt da drin. So, we got all the results now in the presentation. And we start with the obvious one. Wir starten mit der, die eigentlich klar ist, für die gestern die riesige Action erlebt haben. Und darum wird das Announcement ein bisschen anders laufen, als was nachher kommt. Logischerweise starten wir bei der Rangverkündigung mit Cup Tasting und den 3 Erstplatzierten, die gestern ein phänomenales Battle geboten haben, alles reingerührt haben, viele Emotionen, riesen Action. Und darum, wir starten mit dem Platz Nummer 3. Und drittplatzierte im Cup-Tasting 2023, richtigerweise, muss man ja sagen. Auf dem dritten Platz, Julien Dougou! I find. Julia, herzlichen Glückwunsch. Schön, bist du nochmal da vorbeigekommen. Ja, so, dann die letzten zwei, also die haben sich nichts geschenkt gehabt, bis sozusagen fast zu der letzten Tasse. Sie hat viel müssen leiden und sie ist fantastische Zweite und darum auch da einen riesigen Applaus für Deborah Knieriemen! Der Nachwuchs kommt da nicht mit. Deborah? Ja. Und du kriegst ja nur eine Trophy.
Schau mal. Herzlichen Glückwunsch. Aha, jetzt können wir... Jetzt kommt der Nachwuchs. Sehr, sehr schön. Der Cup-Tasting-Nachwuchs, genau. So, und er hat abgeliefert und er hat alles gegeben. He was very good, very strong performance. He had 8 correct in 4 minutes and 46 seconds. Big, big shout out to the first position and winner of this year's Cup Tasting Championship, Jeremy Jansky. Congratulations, Jeremy. This is yours? Wenn wir denen noch schnell ein bisschen Platz. Vielleicht möchtest du noch schnell sagen, was gibt es denn, ich meinte, ganz spezielle Preise zusätzlich auch noch für Brewers Cup und für eben die Cup Tasters. Vielleicht möchtest du das gerade noch erwähnen? Ganz wichtig. Genau, wir haben für Cup Tasting ist der erste Platz gesponsert von der Gloria quasi. Man hat die Möglichkeit, bei ihr nach Zug zu gehen. Und, oh, that's maybe in English for you. Your first prize, Jeremy, is going to be that you have a travel to Zug and you're allowed to do, or you can do, a Q processing course. No. It's an upgrade. It's the Q grader course and not Q processing. Oh, I'm sorry. And you're gonna receive as well a hand grinder. No. For this. And the other two gonna receive some lovely hand grinders sponsored from Wohl Kaffee. From Wohl Kaffee. Yeah. Good. So, it's thanks a lot for being here. You can stay up here with us. Yes. But shift a bit over. Yes, that will be try to fit in all. Wir versuchen alle hier auf die Bühne zu bekommen, damit es dann auch am Schluss noch ganz die grossen Fotos gibt und alle noch mal können da auf der Bühne wirken. So, und jetzt gilt es ernst. Jetzt kommt die erste Competition, die noch nicht klar ist. Und sie ist gerade mal eine, die heiß umkämpft war. Jetzt kommt Latte Art. Und darum möchte ich bitten, alle Teilnehmer von der Latte Art Competition auf die Bühne. All competitors of the Latte Art Competition on stage, please. You're missing one, no? Und der Dario ist noch am Arbeiten. Wir waren am Stand. Da kommt er. Da kommt er zu flitzen. Wir wollen die auch alle haben. Wäre ja schade, wenn irgendjemand alles verpasst. Und wir wollen ja sicher sein, dass wir da die richtigen benennen sind. Gut. Wir fangen an. Ja. Guys, ready? Curious? No? Yes? Good. In 6th position, with a total of 156 points, Bahar Amiyan! Congrats, Bahar. The 50th Platz, the 5th position, with a total of 230 points. Erika Kawai! Hey, Erika, congrats to you too. So, wir sind schon beim 4. The 4th position.
In fourth position, with 240.5 points. Claire Eglin! Congrats. So, and now it's about the trophies, right? We all waited for it, we all curious. It's always those moments in life of a competitor that are not the best. Yes, also super, genau. Please stand together. We'll find out who's the third. Third position in latte art with 393.5 points. It's Fabio Scacciaferro! Hey, Fabio, congrats. Auguri. Ich stelle mal ein bisschen zu dir über. Ja, wir stehen mal so. Rüber. Gut, oder was ist das? Ah, nein, aber es ist ein bisschen sicher, wenn wir da so ein bisschen in Distanz halb sind von den Kameras. Moment. I have to get the second. No. Yes. No, it's good. 2 and 1, the two remaining positions for latte art. And we're curious who's second and obviously who's first in latte art championships 2023 and who will represent Switzerland in Taiwan. Next autumn, 17th to the 20th November 23. Second position with 504 points. Greg Raymond! Greg, congrats. And in first position with 526 points, Dario Bieber! Great, congrats. I have some. Hold on. Oh, no worries. We're gonna make it this. Wow. So, please, latte art competitors, maybe number 1 through 3. Did you? We'll go for the big pictures at the end. Yes. Here you have the total ranking as well for latte arts. Big round of applause for the latte art competitors. So we do the pictures afterwards. After. Yeah. Please stay with us on the stage, but we need to shift. We have a new competition. The next competition is Brewers Cup, no? Brewers Cup. Competitors of Brewers Cup, please come on stage. Yes. So 2 we have. We are missing 3. All the competitors. We need a couple of more. Where are the 3 more competitors for Brewers Cup? All the Brewers Cup competitors. Where's David? David. Felix. Silvio. And Silvio. There we have the next 4 and 5. We can start. No. Yeah. Everyone? Yes, everyone. As much as they can get. Good.
So let's get started with Brewers Cup. In fifth position, 50 Platz, with a total of 143.19 points. Felix Hallmann! Ich bin übrigens mega froh, dass der Philipp das macht, weil ich wäre viel zu aufgeregt. Nur, dass wir es auch gesagt haben, gell? Genau. Also, the thing about Brewers Cup, you're gonna see soon, the points are very close. And please honor each of the competitor for their ranking. In fourth position, with a total of 144.15. Silvia Niklaus! Glückwunsch. Two remaining, each of them is gonna take away a trophy. Yeah. And maybe we do this in advance. What kind of prizes? That's a good one. I'm a bit overwhelmed right now. No, but as well, Philip, thank we're you. gonna receive three ceramic cups, but as well grinders, right? For 3 and 2. Nope. For the second one, the hand grinder. Don't we have a microphone for Gloria? That would be very helpful. We do a bit of advertising now, guys? Oh, we got a Q processing course for the first place. Yes. Good. But who's third, second, and first? Suki is very curious. We'll know very soon. We'll start with the third place with a total of 147.05 points. David Bisto! Herzlichen Glückwunsch. Komm her. Das ist deine. Yeah. And now, we should... You want a break? You want a break, Suki? Shall we continue with another competition? Let me take a sip of water. So, in second place. What are they doing, by the way? Philip? What are they doing? I don't know, I'm not sure. In second place, and if I'm not fully miscalculating, they're like 1 point close to each other. Yes. In second place, with 152.25, and the first one has 153.65 points. But the second, and very important, please shout out to the second place as well. Suki! Suki, congrats. And obviously, last but definitely not least, the new Brewers Cup champion,
Christoph Niklas Barrey! Thank you. Two more to go. And here we see all the points on the screen for all 5 competitors. And the winner is going to represent Switzerland mid-June in Athens. Have fun, Christoph. Amazing battle as well here with all competitors. Please stay with us and on stage as good as possible because it gets a bit close. Good. But we are moving further with the next 3 trophies. Wir kommen zu den nächsten 3 Trophäen. Sehr wichtig. Und darum jetzt bitte auf die Bühne, all competitors. Wie macht man das auf der Bühne, dass man was ins Ohr flüstert? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir können es super. Okay, gut. Haben wir das auch geschafft? Auch alles seine Gerechtigkeit haben. The infos will follow. But please, all Coffee and Good Spirits competitors upstage. Alle bitte auf die Bühne, wo in Coffee and Good Spirits mitgemacht haben. I ran out. Das ist das Wasser. Gut. Coffee and Good Spirits. The winner is flying to Taiwan. Yeah. What a beautiful trip. Coffee in Good Spirits 2023. Wonderful competitor with no ranking, but a huge applause for Patrick Howard. Nächstes Mal einfach schneller, gell? The next as well with no ranking, Johnny De Palma! Danke. Und ja, das ist leider so, bei Competitions, wenn zu viel Overtime gehen, gibt es leider keine Klassierung zur Erklärung. So if competitors do go overtime, they're disqualified and do not receive a rank. That's why today we have no third place. Wir haben keinen dritten. Aber einen zweiten und einen ersten. Aber einen zweiten und einen ersten. Und jemand, der nach Taiwan darf. Mhm. Und die 2 sind schon ganz neugierig. Und ja, es ist immer fies. In second place mit 135,5 Punkten. 135.5 points. Points will have Nadja Mark! Komm her. Hast du super gemacht. Glück gut.
But I take it. Thanks, Raul. And the winner of 2023 Coffee and Good Spirits Championships, Sandro Loh! Ich hoffe, ja, das Wasser schaut nicht. Ja, wir nehmen noch. Danke vielmals. So, just one competition remaining. Lucky me. Lucky us. Lucky us. Lucky everybody. But we're curious, and please welcome on stage the competitors of this year's Barista Championships. Kat, Christos, Sebastian, Dani. Sehr schön. Irgendwo da hinten. In this year's barista competition, we've seen 4 competitors fighting for the title of 2023 Swiss Barista Champion, flying to Greece, Athens, in June. In 4th position, with 228.5 points, Sebastian Czerny! Sebastian, well done. Hope to see you again on stage. Now it's about the trophies, top 3 rankings. In 3rd position, with a total of 412 points, Daniel Ricardo Guzman! This and this person. Well done. So, and now it's time. We got full attention. Yeah. We should announce something. We could. Which is a heart project of mine. And I'm super happy that Nina now is about to announce something very important. Championships next year. Do I announce that? We have the attention afterwards. You mean running away. Next year is what you reminded me of? Yeah. Okay. Okay. My brain is a bit done. I hope I get it right. But we are happy to announce that we have already the date for the next Swiss Coffee Festival. I think we are quite good this time, no? And now, very important, subscription for the next championship starts Tuesday! Yes, we start early this year. So everyone who wants to compete, you have enough time to prepare. Yes. No excuses. But now it's up for the 2023 Barista Champion in 2nd place, with a total of 458 points. Katharine Queros! Well done, girl.
And new Swiss Barista Champion 2023 with a total of 564 points, Christos Santinas! Christos, congrats. Well done. And this is for you. Gloria needs the microphone, please. Hallo. Hallo. Hallo, Gloria. Okay. Jetzt geht es um die Verlosung der schönen Maschine. Ich habe jetzt die Namen der ersten 3 Plätze für die Kategorien Barista, Latte Art und Coffee and Good Spirits hier geschrieben. Ich werde die 3 Karten hier in diese Tasche reinwerfen. Wait a sec. You also want to explain it in English? Yes, you go. Okay. You can stay here. Can I please call the winners of the Latte Art, Dario, Coffee and Good Spirits, Dario, and Sandro, please also come to the front. So, you know that one of you 3 will take back home this beautiful machine. So I will ask one person from the audience to draw one of these cards from the back, okay? Let me see. Yeah. Wait. Dario. Dario. Yes. Good. Okay. Let's see who I can pick. I think Serafin. Well, the winner of the machine is Congratulations! Good. I guess we are done. I think we're done, yes. And thanks a lot for everyone here in the audience. You've been awesome. Danke vielmals allen, die da sind. Merci beaucoup à tous qui êtes là. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who will stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. Answer the phone, Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well.